I can still read you like a paperback book, but I don't need to. You give it away with one look, yeah, it's not over. You miss me and it shows. So funny that you think you're moving on. Oh, even Okay, hello guys, what's up, welcome to another live. আশা করি সবাই ভালো। আজকে কিন্তু আমরা আবারও বসতেছি একসাথে পিএমজিসি দেখার জন্য। সো যারা আমাদের সাথে জয়েন করতেছেন সবাইকে ওয়েলকাম, আসসালামু আলাইকুম এন্ড হাউ আর ইউ গাইস, কি খবর সবার, কেমন চলতেছে দিনকাল? কমেন্ট সেকশনে কিন্তু আপনারা সবাই আমাদেরকে জানা ফেললেন এন্ড আজকেও চমৎকার কিছু ম্যাচেস হতে যাচ্ছে এবং আজকে আর কালকে পিএমজিসি তে ফাইনালি কারা কারা থাকবে সেটা কিন্তু ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে। সো আপনারা যারা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে পিএমজিসির ব্যাপারে অনেকে জানেন বা জানেন না, তাদের জন্য বলে রাখতেছি, পিএমজিসির কিন্তু এখন এই যে স্টেজটা আপনারা দেখতেছেন, দিস ইজ দ্য লাস্ট স্টেজ, লাস্ট চান্স টু কোয়ালিফাই ফর দিস ফাইনালস। ঠিক আছে, সো আপনারা সবাই আসেন, জয়েন করেন আমাদের সাথে, একসাথে বসে বসে আমরা খেলাগুলো দেখি, এনজয় করি। ঠিক আছে, আমি অলরেডি আমাদের যে লাইভ আছে সেটা অন করে ফেলেছি and or you can go chill out in the lounges of the Pullman Kuala Lumpur Bangsar Hotel, where our world is your playground. And you know what, Max? I like playgrounds. They're fun. I'm a little too big for them. I was too big for all those fast food restaurant playgrounds when I was younger. But you know what? I'm sure I can make it work. I didn't have friends to go to the playground with, so I never went there. So what can I tell you, man? I was gaming at home, man. That's why I'm It's here. a really depressing turn. But luckily for me, with Prime Gaming, I can make it not so depressing with free items in-game, premium content, and also Prime benefits. On top of that, I can buy myself some things to make myself feel better. I'm sure Max you might have done that in the past too. Yeah, I order some snacks like that. I just feel better. I just eat myself to happiness. Well, you eat yourself to happiness. What Sandstorm does is he logs into PUBG Mobile, plays right now to 31st December to unlock a Maserati skin for himself. That's how he makes himself happy. So you know what? Everyone has their own things, and I think also Sandstorm is just wishing he could have one in real life. So Maserati, if you're watching, ইউটিউবে যে থাম্বনেল দিছি, ইউটিউবের থাম্বনেলের মধ্যে কিন্তু বেশ I don't ইম্পর্টেন্ট care একটা which color, ইনফরমেশন just আছে। I'll take it. যারা মাজারেটি গাড়ি অনেক পছন্দ করে, Listen, even if it's an old model, one that's been fixed, I'll take it. It's বাট fine. আপনি I like it. It's so weird. Like you get a car given to you, like I don't like the color. তাহলে কি হবে? No thanks. In that case, I am here to gift you Okay, Max. Well, I that mean, you did vehicle. say আপনাদের yesterday, জন্য yesterday or the day মানে before, you have a ভেহিকলটা কিন্তু license, গিফট করার but ব্যবস্থা you আমরা don't drive. করতেছি। I'm scared of ঠিক আছে? driving. I don't know. It's আপনি scary. Everyone's going so ID টা- fast. I don't like it. All right, যে Maserati, থেকে gift I'll পাবেন, take his গাড়িটা car কেনার পর, and সেটা my আমার car. idea। He আমি doesn't আপনার even নিজে clearly. গিফট করব। Obviously, you guys are all ঠিক following আছে? all the official social media channels as So, well here as get we now ready. take a look at কারা the কারা participating মাজারাটি গাড়ি teams here কিনতে চান, in our কমেন্ট করে last জানায় chance. ফেলেন। It's 2 days, only 2 days to play আসসালামু here. আলাইকুম। Non-stop রাতুল action শেখ, between all না these রাতুল teams. শেখের আগে আরেকজন And কমেন্ট really, করছে, নাইম। looking at the list of নাইম teams we ভাই have, আমাদের it's সাথে really, প্রথম কমেন্ট করছে I think it's on difficult to Facebook, choose আর all the top 5 জামিউল with হুদা জামি 100% কমেন্ট confidence. করছে হচ্ছে ইউটিউবে It's so complicated. Like every single game, we only got 3 teams you can put on our team to watch. I would like to put like 6, 7, if not 8 আপনারা যারা potential অ্যাকচুয়ালি of these teams. আর্জেন্টিনার Like খেলা দেখা নিয়ে so many of these squads are you looking guys just so can scary join in general, and Sandstorm. আপনারা And the thing is, even the teams আর্জেন্টিনার at the খেলাটা bottom, কই থেকে they দেখবেন সেটা showed জানেনই, like আমাদের true Discord potential. link Like I ate on that দেওয়া final আছে, game. If they সেখান play at থেকে that ধুমধাম level করে play ঢুকে today, যাবেন। who knows? আর্জেন্টিনার Maybe একটা top ওয়াচ পার্টি 5 হবে, is ওটা হবে achievable, রাতে but it's যখন not খেলা হবে going to তখন। be বাট easy. আপনাদেরকে আবারও বলে Yeah, রাখি, but I want them to do that in আর্জেন্টিনার front of মানে group খেলার of যে green ব্যাপারটা teams. সেটা That's the নিয়ে thing. In কিন্তু front of অনেকেই every বুঝেন single না one of যে these আসলে teams, not just লাইভের showing মধ্যে it up খালি on আমার the চেহারা one কেন day. দেখা যায়, That's going to be the আর্জেন্টিনার important thing for the প্লেয়ারদের course কেন of the দেখা 12 যায় না, games. ওটা হচ্ছে What's ডিসকর্ডে also going to be important is individual আপনার সাউন্ড অনেক performance. কম। Again, 12 What? matches of time Okay. is all you have to step আমার up সাউন্ড here. কম, হ্যালো? Sometimes all you really আচ্ছা need ওদের সাউন্ড তো বেশি, is that ওটা one কমাই দিচ্ছি। person, like your Suki, প্যারা নাই, ওদেরটা কমাই দিলে তাহলে হচ্ছে আমারটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে। প্যারা নিয়েন না, প্যারা নিয়েন না, ডোন্ট ওয়ারি গাইস, ওদেরটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে। We got to see Icy step up, IHC in particular. ইংলিশ when it কাস্টের came to সাউন্ড কমান, yesterday. আচ্ছা আচ্ছা কমাই Even দিচ্ছি। looking শাবাব, at হোয়াটস top আপ? teams' performance, surprised to see. কোয়ালিফাই Actually, করে out ফেললে the 7 দেখলাম, top here because they didn't stand কংগ্রাটস, out to me too কংগ্রাচুলেশন। much. ইংলিশ সাউন্ডের মানে ইংলিশ কাস্টিং এর সাউন্ড কমাই দিছি। আচ্ছা আপনাদের জন্য কি গাড়ির কথাটা তাহলে আবার বলবো, Maybe not able to rack up নাকি really আপনারা well বুঝছেন? points that way, but they were বলেন just আমার, constantly, like, even in আমি একটা bad কাজ games, করে get নিই আগে, themselves স্ট্রিমটা একটু 3, শেয়ার দিই। 4, আপনারা তো 5 স্ট্রিম টিম শেয়ার eliminations, দিবেন না, এটা আমি জানি। constantly সো coming in, আপনারা so their average শেয়ার damage না output করলে কি হচ্ছে, does আজকে আমি reflect that, নিজে that consistency শেয়ার in করাই terms দিব। of overall ঠিক আছে, eliminations and damage on the board. So they were looking pretty good. I do like it. Wow, for 7 brought to the okay. table, but What's going on? it's down to the wire now. Top 5 is not going to be forgiving you. আজকে for one bad আর্জেন্টিনার game. খেলা, হ্যাঁ আজকে আর্জেন্টিনার খেলা রাতে। Yeah,
Well, yeah. ওকে অলরেডি আমাদের সাথে অনেকেই কিন্তু আমাদের বন্ধু বান্ধব সবাই জয়েন করা শুরু করে দিয়েছেন সবাইকে ওয়েলকাম আচ্ছা এখন সাউন্ড টাউন ঠিক আছে তাহলে কি গাড়ির কথাটা এখন আবার বলবো PMGC লাস্ট চান্স ফর PMGC ফাইনালস লিখে শেয়ার করে দিচ্ছি যারা অ্যাকচুয়ালি শেয়ার অ্যাপ্রুভ করতে পারবেন প্লিজ ডু ইওর ম্যাজিক এন্ড অ্যাপ্রুভ অল অফ মাই প্রেয়ার্স ঠিক আছে আপনারা সবাই আমার যে দোয়াগুলো আছে সেটাকে একটু অ্যাপ্রুভ করে দেন তাহলে আমরা অনেক খুশি হই অনেক গ্রুপের মধ্যে শেয়ার দিই অনেকগুলোর মধ্যে অটো অ্যাপ্রুভাল থাকার কারণে হয়ে যায় বাট অনেকগুলোর মধ্যে অটো অ্যাপ্রুভাল না থাকার কারণে হচ্ছে জীবন অ্যাপ্রুভ হয় না সেগুলোর মধ্যে অ্যাপ্রুভ কেন হয় না আমি নিজে জানি না কিন্তু কথা হচ্ছে হইলে অনেক খুশি হতাম বাট some things doesn't happen in your life আলহামদুলিল্লাহ এই তো ভাইয়া ওকে বুঝা যায় না আবার বলেন হ্যাঁ আবার বলতেছি আপনাদের আগে হচ্ছে যে স্ট্রিমটা শেয়ার দেওয়ার কথা বললাম স্ট্রিমটা একটু শেয়ার দেওয়াই নেই তারপর হচ্ছে বাকি গ্রুপগুলোর মধ্যে সবগুলোতে যেটা বলতেছিলাম গাইস আপনারা অনেকেই এরকম লোকজন আছেন যারা চিন্তা করেন যে আপনার নিজের আইডির মধ্যে যদি একটা স্পোর্টস কার থাকতো স্পোর্টস কার বলতে প্রথম স্পোর্টস কার হিসেবে পাবজি মোবাইলে আসছে হচ্ছে ম্যাকলারেন 570s তারপর আসছে টেসলা তারপর আসছে কোনিজেক তারপর আসছে ল্যাম্বো তারপর আবার আসছে কোনিজেক এবার আসছে মাজারাটি এই যে এতগুলা গাড়ি যে আসলো এতগুলা গাড়ির মধ্যে একটা গাড়ি আপনার কাছে নাই কেন বিকজ এতদিন আমি টিআরজেড এর মধ্যে ছিলাম না আপনারা যদি গাড়ি নিজের অ্যাকাউন্টে পাইতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য একটা অফার আছে আপনারা অল্প যতটুকু মানে টাইমের মধ্যে অল্প টাইম প্লাস অল্প টাকার মধ্যে যদি হচ্ছে আপনারা নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার ভাই আমি আসি সাপোর্টে ঠিক আছে সবচেয়ে কমের মধ্যে আপনাদেরকে অ্যাকাউন্টের মধ্যে গাড়িটা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বাই দ্য নিউয়েস্ট মাজারাটি স্পোর্টস কার তাহলে অবশ্যই চেক মাই লিংক এই যে TimeBurner ওটার মধ্যে ঢুকলেই পেয়ে যাবেন এবং ইটস নট জাস্ট দ্যাট এছাড়া আপনাদের জন্য আরেকটা গিফট আছে পাবজি মোবাইলে অনেক ধরনের ইউসি প্যাকেজ আসে আপনারা জানেন ঠিক আছে এই ইউসি প্যাকেজগুলা কিভাবে করে আপনি নিবেন সেটা তো আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না ঠিক আছে আপনাদের জন্য সেটা হচ্ছে আচ্ছা এই জিনিসটা তো শিট ওকে এটাকে হচ্ছে মানে এমনি দিলে হবে না আচ্ছা আমি এর একটা ব্যবস্থা করছি ওয়েট আ সেকেন্ড আপনাদের জন্য ইউটিউবের যে ইয়াটা আছে সেটার মধ্যে আমি একটু কারনামা করে দিচ্ছি এই যে এখন Arabian representative in this tournament, so there is a lot of pressure. It's good. Okay, আপনাদেরকে এই ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে এটা দেখাবো ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে জিনিসটা দেখাই কি করে আপনারা হচ্ছে ইউসি পারচেজ করতে পারেন রাইট compared to previously. TimeBurner যখন আপনারা লিখবেন তখন কি হবে ফার্স্টে এই যে লিখলেন আসলো এই যে মানে মাঝখান দিয়ে আমার গলাটা কাইটা দিছে আমার খালি হচ্ছে ভুড়িটুক রাখছে এটারে বলতো একটু নিচে নামাইতে তাহলে যাতে আমার চেহারাটা দেখা যায় ঠিক আছে বাই পাবজি মোবাইল ইউসি এই যে গাইস দেখেন প্রোডাক্টস এখন ইউসি পেজে কি কি আছে ইন গেম ইউসি আছে ইন গেম ইউসি মানে হচ্ছে যেটার মধ্যে আপনার লগইন ইনফরমেশন দিয়ে তারপর হচ্ছে কিনতে হবে ঠিক আছে 8100 ইউসি 7400 টাকা টাকার চেয়ে ইউসির পরিমাণ বেশি এটা কিন্তু সচরাচর অনেক বেশি পাওয়া যায় না তারপরে ইন গেম ইউসি আরেকটা আছে 3850 ইউসি 3900 টাকা ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যত বেশি ইউসি কিনবেন তত কম টাকা আপনার লাগবে তারপরে 32 ইউসি থেকে শুরু করে একদম সবচেয়ে বড় ইউসির যে প্যাকেজ সেটা আছে 16300 ইউসি 18300 টাকা আচ্ছা এটা হচ্ছে যদি আপনি ইয়াতে নেন ঠিক আছে এর মধ্যে কিছু কাহিনী কাচাল আছে কিন্তু যেটা মেইন এই যে পাবজি মোবাইল ইউসি স্টেশন কিন্তু এটা অন্য রকমের ইউসি স্টেশন এটা পাবজি মোবাইলের মধ্যে আসে না এটা এরা টিআরজেড স্পোর্টস যে ওয়েবসাইট থেকে কেনে তাদের সোর্স থেকে আসে আপনি এই লিংকে ঢুকে আপনি নিজে চেক করবেন যে ভাই আমার কত ইউসি আসছে কত ইউসির অফার সেটা কিন্তু আপনি দেখতে পারেন লিংকে জাস্ট ক্লিক দিবেন ফটাফট ঢুকে যাবেন এখন আমরা হচ্ছে খেলায় ফেরত আসি বহুতক্ষণ তাদের স্পন্সর অব্লিগেশন দিয়ে দিছি মেইন কথা হচ্ছে এইটা ওকে লেটস জাস্ট কিপ দিস থিংস অন এগুলো অন করে রাখি ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের এক ভাই কিন্তু কমেন্ট করছেন সোহাগ ভাই আমার লাগবে কিভাবে নিব নেওয়ার সিস্টেম সিম্পল আপনি আসবেন হয় ওদের হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন হোয়াটসঅ্যাপে নক দেওয়ার দরকার নেই আপনি হচ্ছে ওয়েবসাইটে যাবেন ওয়েবসাইটে গিয়ে আমার যে লিংকটা আছে প্রথম লিংক জাস্ট গো টু দ্যাট লিংক সেখান থেকে আপনি ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন
ঠিক আছে আপনাদের জন্য সব ইয়ে থাকে গাইজ এখন আর কথা না পারে আমাদের ম্যাচ শুরু হয়ে গিয়েছে সো লেটস জাস্ট টক অ্যাবাউট দিস ম্যাচ ফাইনালি PMGC লাস্ট চান্স টু কোয়ালিফাই আলফা 7 স্টিল তারা কিন্তু কোয়ালিফাই করতে পারে নাই সো এটা তাদের জন্য অনেক বেশি রিস্কি একটা ব্যাপার HVVP কি জানি ওদের ইয়েটা ছিল গাইজ আজকে ডিমারিয়া খেলবে না মনে হয় ভাই আপনার ক্ষমাটা বড় করেন দূর আমার ক্ষমা বড় করে কি আছে আমার ভুঁড়ি বড় আছে ওটা ঠিক আছে ক্ষমা বড় করে ফেললে তো স্ক্রিনে কিছুই দেখবেন না আমার ছাড়া LSD না LGD LSD না LGD viewers chicken किसको मिलेगा बताओ HVVP গতকালকে HVVP এর ফুল ফর্মটা বলছিলাম আমাদের ফিনিক্সে একটা ক্যামেরা লাগবে টুকটুক ক্যামেরা কেন টপ কোয়ালিটি টপ 5 top 5 will qualify to the PMGC finals grand finals নয়টা টিম আগের ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে একটা টিম হোস্ট একটা টিম PL এর চ্যাম্পিয়ন 9 আর 2 11 11 আর 5 16 ওকে চলে আসছি রিজেক্ট ভার্সেস DWG সাউথ কোরিয়া ভার্সেস জাপান বিদেশ থেকে কিভাবে কিনবো ভাই আপনার তো হোয়াটসঅ্যাপ আছে হোয়াটসঅ্যাপে আপনি নক দিতে পারেন আপনার যদি হচ্ছে ওয়েবসাইটে ঢুকেন ওয়েবসাইটে ঢুকে একটা নক দেন ওয়েবসাইটে ঢুকে ভাই আপনি ইয়া দেন যে আমার হচ্ছে ইউসি লাগবে অত ইউসি অত প্যাকেজ আমার নাম নিলে স্পেশাল বোনাস থাকবে আপনাদের জন্য এটা আমাকে TRZ এর ওরা শিওর দিছে যে ভাই এটা একটা ব্যবস্থা হবে প্রাপ্তি ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই ইউসি প্লিজ বাই ইট ফ্রম trz.com গাইজ আপনারা সবাই যদি আমার হেল্প করেন তাহলে আমি এই যে উপরে ক্যাপ্টেন মেসির যে ইয়াটা আছে ওটা নিতে পারবো মেসি ফুটবল আইকন সেট আমাকে বলছে ভাই বিটিএম করে ফেলবে আজকে দেখা যাক একজন কমেন্টের মধ্যে লিখছে BTS ভার্সেস অ্যানিমে কোরিয়া ভার্সেস জাপান লিখলাম কইলাম আর ওরা কইতেছে BTS ভার্সেস অ্যানিমে Special crate will be dropping somewhere near you very soon, so make sure you grab your vehicles. You send ডিসেম্বর 5 আগামী কালকে নতুন PMGC ক্রেট আসবে সো PMGC ক্রেট যদি কেউ নিতে চান নিতে পারেন টপ 5 প্রেডিকশন দেন HVVP will definitely be there. I want BTR to be in there. I want DRS to be in there. I want I8 Let's Alpha 7 take a look at this game I8CO. right now, Blank, 'cause, And well, by- hang on a minute. I was going to talk about the circle, but it looks like CR7 এর ড্রেস দিলে sharks কিনতাম are আর swirling, CR7 but এর ড্রেস দিলে unfortunately, কিনতেন ঠিক আছে Reggie's got a harpoon out. রেজি ফার্স্ট কিল করে Gonna take ফেলেছে down the first সুযোগ crate আছে এখান থেকে right আরো কিছু কিল বের করার রেজি এই মুহূর্তে ড্যামেজ দেওয়া হচ্ছে বাট আহা বেচারা রেজি তো আর পারলো না শটগান দিয়ে Unfortunately, to lose a player like that, they do get that answer. ভিউয়ার্স Both these teams ফার্স্টে now, কারা they're উঠে গেছে players. দেখছেন রিজেক্ট Let's talk about the and circle a little LGD bit, Blank. It's both of kind these of lineups hard shift তারা এখন over আছে to টপ that 2 east তে side on a hard cut play. সাউন্ড ডাউন সবকিছু ঠিক আছে না সাউন্ড Over ডাউন towards the eastern side, not too bad for HVVP এর কাছে আমরা some চলে teams এসেছি in Cove. টিক্সি Very মেকু happy with ম্যাটিক this one. আর We saw কিটসুনে in their group, তারা they were চারজন playing চারটা প্লেয়ারই very, রাশিয়ান very central, বাট তাদের টিমের particularly যেই in the survival stage as well, registration, very central play সেটা আমি to দেখলাম get হচ্ছে themselves far towards সার্বিয়ান the end of the game, not না আমাদের necessarily any বলবো explosive So, matches, with Nenebete that's the actually able case. to pull out some very clutch moments. ওকে towards ইনকো the আছে end এখানে to get them ইনকো even ইনকো further. টিমরেও I think হয়তো that was অনেকে জানেন one of those key ব্রাজিলিয়ান factors. টিম The rest of the team doing গাইজ very well গতকালকে for ব্রাজিলে themselves. খেলা কারা Vitali, কারা দেখছেন very good তাইম on ভাই his আপনার off বয়স কত angles, able to get আমার himself বয়স into 2 বছর 7 মাস 3 places দিন where some of these teams don't expect the angles that he's দেখি shooting এটা from. আপনারা ই করতে That was pretty পারেন good for Inco. They'll be আপনারা happy কবে with PMGC that. তে পাবো This gives them আই a ডোন্ট থিংক সো kickstart to আমার their game PMGC তে plan, পাওয়া which মনে has হয় না always been that central play ভাই style. গাড়িটা লাগবে A7 on the other ওই hand, যে they had a really good গাড়িটা লাগবে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেন হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়ে বলেন টাইম বার্নার ভাই বলছে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিলে ফ্রিতে গাড়ি দিবে হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বার আছে তো ভাই এই যে নাম্বারগুলো একটু চেক করেন না তাহলে পেয়ে যাবেন। coming into their second day of play. ওকে আমি এখান থেকে আবারও একটু সুন্দর মতো ইয়েটা দিয়ে দিচ্ছি এই জায়গাতে স্পেস দেওয়াটা Try and have ইম্পর্টেন্ট a better time of it because it is still very much a sprint. 2 days worth of games, only 12. Some of the shortest phases of the tournament we've seen across PMPL all the way up to PMGC. পিন কমেন্টের মধ্যে But সব that's what the ইনফরমেশন last দেওয়া chance আছে is all about. পিন I কমেন্ট think দেখেন those চেক করেন final 5 গাইজ can আমার put it up, পিএমজিসির মধ্যে put যারা up the যারা দেখতে numbers চান when এই যে it matters পিএমজিসি most, স্টেজ what we want এই to যে find মাঝখান here দিয়ে আমি বসে আছি in the last দুই হাত chance তুইলা stage. এটা তো আমি তো পিএমজিসি তেই At আছি the moment, we've got 2 leaders, but only কেমন 1 আছেন point ভাই on আলহামদুলিল্লাহ either of আলহামদুলিল্লাহ those ওয়েলকাম teams বিটিআর এর পজিশন reject. কোথায় এখন আর And পজিশন নাই এটা ফার্স্ট LGD ম্যাচ trading blows there. মাই
Inco. prediction for top 5 IHC Spotting out or HVP scouting out Bacon DWG over to Alpha 7 LGD or Carrillo. RC LGD or RC টা বলতে পারলাম না LGD Side. আর RC এর খেলাটা অনেক আপ ডাউন করে সো The east দুই side of দিনের prison. টুর্নামেন্ট তো আপ Not হইলে really হয়ে going to যেতে find পারে those আবার shots, but certainly মানে বলা presence যায় না now felt by Alpha 7 playing in Lipovka. ঠিক আছে HVP Alpha 7 IHC Vampire DWG আচ্ছা Vampire আছে Sending a Vampire নাম scout out towards that western অনেক side. অনেক টিম ওকে চলে এসেছি Don't শেল্টারে try and যেখানে get আছে those গেম লর্ড হচ্ছে ফ্রেঞ্চ টিম Should be pretty safe to এই bring যে the rest of the রবস team on এ over. হচ্ছে ফ্রেঞ্চ প্লেয়ার কিন্তু Lipovka kind of a dead spot right now on the circle. with Top them not 5 heading all will the way over qualify, towards top that east, 5টা right out towards দল the water. Perhaps a position So that guys, they can স্ট্রিম টিম maintain যেই control জায়গাতে of আমরা just in দিতেছি case আপনারা we do কিন্তু get সব into a স্ট্রিম hard গুলো shift একটু on the শেয়ার circle করেন over অ্যাপ্রুভ towards the করেন east. আজকে আর কালকের খেলাগুলো অনেক বেশি ডেডলি হবে সো একটু সাবধানে Really হ্যাঁ had a big improvement towards the end of their day. We had a lot of teams stepping up yesterday, essentially. তিনটা What টিম we started to see was প্রেডিক্ট that করলে basically HVP there was a ডেফিনেটলি few teams maybe from তারপরে that top side of the table that were able তারপরে to আই hit ওয়ান্ট some টু big গো points. ফর So looking at আলফা LGB 7 2 in particular, who were and BTR really dominating that lobby. But it was DRS mostly আর down from 16 yeah, to IHC 24 for আর to ইয়া see বলি না most of the দেখা movement আমারে happen. I মানে think these teams realized গালাগালি that করেন না it was because time for already them we to have really step STE it up. And I T2K think that so that's দুইটা the টিম issue আছে you fall So into, is it you're on this 12 matches, you মনে don't want হচ্ছে to play এটাই too PMGC fast final and loose because you're না worried this is about not going out PMGC too final early. because And then some of there these is no teams Nova realize that না থাকলে maybe they have a PMGC bit final more আসলে power হতেই in them পারে than they actually thought You know? when it was a do নোভা or লাগবে die নোভা ছাড়া moment. হবে না কাজ And of course, you have to include চলে the আসুন dynamic ভিউয়ার্স of টক্সিসিটি removing মুক্ত Group Green, স্ট্রিম some of দেখতে the চাইলে powerful জয়েন অন teams মাই in ওয়ান there that allowed them that freedom to try and 16.1.1 dig আমি deeper 16.1.2 and আপডেট find দিছি a আমার little কোনো bit সমস্যা more নেই power. So hopefully they can এখন keep পর্যন্ত that one going. Besiktas on my from 13 Pro Max Yasnaya will no start problem to move দিতে পারে south, playing on the mansion area. নতুন গাড়ি টাড়ি এখান থেকে সবাই Pretty good নিতেছে in their নতুন compound গানগুলা right now. নিতেছে It's a little bit বেজিকতাস north of center, but still এখানে আছে এলজিডি pretty টিম decent তারা as a চলে base আসে of জর্জ operations. বলে Probably এসব 2-2 বেশিক্ষণ split থাকার with তারা another সময় পাচ্ছে না compound বিকজ across the way. দে নিড টু মুভ See if ফাস্ট they can control that northern side. Would be quite valuable. No one ব্রাজিলের really খেলা looking to দেখছি swing in হারলেও on ওদেরই that লাভ north হইছে just yet. I mean, you've এট got লিস্ট Bigatron বেঞ্চের also in স্ট্রেংথটা Yasnaya দেখতে পাচ্ছি Poliana. হ্যাঁ এটাও তো অবশ্যই And That's true. they qualified 79 points. Blank the বিটিআর team এর in আগের 17th ভাইবস নেই place with এখন 78 ওদের গেম points. So কেমন they জানি were হয়ে very, very গিয়েছে close to আসলে not প্রথম making it লাইনআপ here. যেটা So আছে ওটা থাকলে Bigatron and হয়তো also Enigma Galaxy আরো who've অনেক also বেটার got কিছু 79 আশা করা points. যাইতো বাট They এখন have a আসলে lot to যেহেতু prove সেটা here. নাই They সো do need মানে those step-ups that we it were won't talking happen, about from you know? teams yesterday. Yeah, you are essentially coasting ওকে at that রিজেক্ট point টিম in time তারা with এখান some of থেকে these শুরুতে teams. রেজিক When you হারিয়েছিল look at এলজিডির Enigma কাছে উল্টা Galaxy, তারা Bigatron এলজিডির একটা Red কিলো Aliens, আবার নিয়ে they're নিছে more here, in fact. এখন দেখা যাক এই জায়গায় এসে 84 কি points, হয় but পরে Aegon XA, I don't think you can say Aegon were coasting because they গতকালকে had a এগোনাইয়ের যে very একটা জাম্প rocky মারছে amount of waves that মাই came their গুডনেস way, and the boat কালকে was যদি shifting খেলা all কেউ sorts ওদের of না দেখে places থাকেন towards the end. When they লাস্ট had that ম্যাচে তারা tempest of a game 24তম that না sent them 23তম through. পজিশন থেকে Stamwalker, on the other 15তম hand, পজিশনে they লাফ had a মারছে really good start to their মাই sail, গড honestly, getting themselves very, very আজ far খেলা in দেখাবেন towards the কিসে tournament in terms ডিসকর্ডে of ভাই point scoring. আপনি But যদি fell off নিজের massively চোখে after খেলা that. I দেখতে think চান that is দেন something we অবশ্যই talked about, ডিসকর্ডে is that adaptation from a lot of these teams came through, and they ওকে জোন weren't শিফট exactly অনেক sure how বেশি to deal with এক it. সাইডে VPE coming in from that western side বিটিআর এর as are পজিশনটা এখন Aegon সোফার XA ভালো now. I can see that VPE are a little এইচভিপি bit পিছন split দিক off থেকে between বিটিআর এসে another হামলা না করলেই হয় HVP over that top এটা side. হচ্ছে With একটা this কথা next circle heading up towards আমার মনে that হচ্ছে না এখন northeast, করবে a circle আলফা that 7 এর I would পজিশনটা ভালো 100% say that HVP is known for আইএইচসি doing অনেক very বেশি well বাইরের on, দিকে সো দে especially নিড with টু their মুভ rotation ফাস্ট over the top of shooting range. বাট Sends লেটস us সি towards the ডিআরএস compound down ডিআরএস এবার towards কি the প্ল্যানিং করে eastern side of Yas Fields. Really strong spot for them to ওমা start this শটগান game দিয়ে out আরেকজন right. মারা দিছে রিজেক্টের অবস্থা খারাপ কিন্তু Game Lord playing 1-2-1 ওকে on the ইনকোর সাথে convoy, আরসি ডেভিন শেষ leading in. নারভেলো in the চলে buggy. এসেছে এখানে তারা জানে Crash সামনের in, বিল্ডিং এ playing এনিমি ভাই M249 এ 4x চালাইতেছে Neighbours with Inco now. Teams rolling in behind them সামনে as এখানে well. মারামারি Reject's চলতেছে going to অনেক have to divert a little bit to the west there. Past Besiktas. ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা করতেছে এই শটগুলা Robs takes হচ্ছে shots কভার towards ফায়ার Inco's ঠিক আছে position as M249 well. They দিয়ে try আপনি and যে link হেডশট into লাগাতে পারবেন the সবগুলা corner এটার of the কিন্তু কোনো compound. This সিওরিটি building নেই is very, very এই গুলিগুলা valuable কেন করে with তাইলে this hard north ছেলেপেলেরা shift. এই গুলিগুলা করে যাতে করে এনিমিরে মাথা তুলতে না পারে উল্টাপাল্টা ভুলে যদি দুই Massively একটা useful হেডশট to a লাগা যায় lot of these তাহলে কিন্তু নক teams. হয়ে যেতে পারে সো দ্যাটস ওয়াই নো This ওয়ান one ইজ in উইলিং টু particular, রিস্ক देयर Besiktas, লাইভস they দ্যাটস hold ওয়াই এই better কভার side of ফায়ার this গুলা compound. ইম্পর্টেন্ট আপনার কাছে Enigma স্কোপ Galaxy
পাসে গুলি করেন, এনিমিকে প্রেসারে রাখেন, এই জিনিসগুলো বাংলাদেশি ছেলেপেলেরা অনেক কম করে। সো প্লিজ ফর গড সেক ডু দিস থিংস, এইগুলো আপনাকে আরো বেটার প্লেয়ার বানাবে।
আপনার অ্যাকুরেসি কমে যাচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নাই। অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা হয়তো কথাবার্তা বলি না, বাট আসলে সবসময় হয় না। বাংলা কাস্টিং দেন, বাংলা কাস্টিং অনেক লেট, বাংলা কাস্টিং অনেক ল্যাগ, এই জন্য দিই না। এটাতে যেমন ধরেন 1080p 60 fps চলে, ওটাতে 1080p 60 fps চলে না, এই জন্য দিই না। আর মেজরিটি ভিউয়ারও সেই জন্য দেখা মজা পায় না, নাহলে তো আমি ফিনিক্স ওপিয়াস পার্কেটটাই দিতাম। समझ गए हो क्या? देखिए এখানে এখন ভ্যাম্পায়ার টিম দিচ্ছে রোটেশন। Playing on the western side, we'll have to move south of these Vampire fields. That team. will put them directly in competition with Enigma Galaxy and Besiktas in the compounds ahead of them. LGD from that northern side. ওকে, DRS from the আপনারা south. সবাই কিন্তু They start ক্লেম to make করে their আমাদেরকে movement. ফেসবুকে They got টুইটারে XIA পাঠাতে from পারেন, the এটা south now আমি জানি না pushing কেন এখন in. হচ্ছে Actually লোকজন turned ভুলেই যায়। short there স্ট্রিমের behind লোকজনের লাইক IHC. দিতে বলে লোকজন লাইক দিতে চায় না। ভিউয়ার্স, আপনারা এত অলস কবে থেকে হলেন? Look to potentially আপনারা তো guard এত them অলস out, ছিলেন না, but আপনারা তো there is আমাদেরকে সারা জীবন position to সাপোর্টই move করে through গিয়েছেন। here for Aegon স্ট্রিমে XIA. লাইক দিতে এখন কেন আপনারা এত গিফটামি করেন? টেল মি। Godless though wants to look for the sneaky little shot over the ridge line. Tags 1, tags 2, Okay. but not quite able to get the full knock there. UZM just able to duck down behind the উজম ridge উজম line. ইউজিএম না, Stay alive. We'll be able to pop that heal as well. Only ওনারা one উজম first aid, বুঝলো না। however. That's going to be যাই a হোক। pretty heavy hit to supplies. এখন কথা হচ্ছে বেচারা কাছে হিলিং কিন্তু বেশি নাই, আর সার্কেলটা এখন যে শিফট হবে, সার্কেলটা শিফট হবে ডোনাট শিফট। ভাই রে ভাই, এই সার্কেলে কিন্তু শেষ হবে গিয়া মেনশনে। দেখেন মেনশন বিল্ডিং এর আশপাশে যেখানে কমলা কালারের টিমটা গেম লর্ড জিএলডি ওরা আছে, ওদের আশপাশে গিয়ে জোন শেষ হবে, আনলেস অনেক বড় There's কোনো only একটা ইয়ে two হয়। real rotations you can make around prison anyway, and already IHC is sent towards that eastern side এখন rotation, দেখেন which has a few of those জিএলডি ও compounds যে now নার্ভেল on আর the রবস low ওরা ground. দুজন একসাথে আছে না, Titans আরে are in মাঝখান front দিয়ে of them. আহা However, that's টাইটান টিম মারা quickly গেল। dealt with আইএইচসি by IHC, তাদের who কিন্তু were ফাইনালে কোয়ালিফাই really করতে good হবেই, যে করেই হোক। yesterday. দে ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার A lot of অল্টারনেটিভ। power, a lot of firepower. Qualify Fraggy করতেই হবে। potential. Dam 1 though. এই যে Looking to গেম prove লর্ডের their সাথে own এবার fraggy ড্যাম ওয়ান, potential. ড্যাম ওয়ান হচ্ছে Game কোরিয়ান Lord টিম, আর won't গেম actually লর্ড slow হচ্ছে them down into the ফ্রেঞ্চ টিম। garage in the compound. Nade starts to লোগোটা fly কোথা back থেকে and forth বানাইছেন? between the লোগোটা buildings. Gets একটা a ছেলে বানাই good chunk দিছিল, of নামটা damage আমার মনে over আছে। there with a nade for Game Lord. কি জানি ছিল নামটা, On the পরে bus এটারে outside the অ্যানিমেট building, করছে needs to আরেকজন। be careful for লোগো বানাইছে একজন crashing অ্যানিমেট in on করছে alternate আরেকজন। sides. Game Lord in the far corner. Inco, they've been hiding in this. Well, I say বাংলা hiding. কাস্টিং They've been দিলে holding কি হয়, বাংলা in this কাস্টিং এর building ল্যাগি আর for ডিলে, quite a 2-3 while সেকেন্ড now. মানে ডিলে They থাকে, allow two teams into the compound. এই জন্য দিই না। ওটা ক্লিয়ার না, একটু pretty একটু standard ঘোলা, Inco একটু play বেশি না। style. তাও Good যদি nade বলেন দিয়ে start দিব, off আমার for Game সমস্যা Lord, নেই। actually. মানে Gets a কথা হচ্ছে big খেলা chunk of দেখাতে damage দেখার over towards কথাই, the guys from down যেটাই দিই। here. I I don't think that care. they're a little bit ঠিক আছে? worried, but this position is very classic Inco, to be honest with you. ওকে, The fact এলজিডি that, you know, আমাদের they're একমাত্র চাইনিজ usually টিম। either squash between two teams আজকের or on গোল the প্রেডিকশন outside অস্ট্রেলিয়া between two 2, teams. আর্জেন্টিনা 1। It's very interesting how they get themselves into this scenario so often. Okay. And I think I that you respect bring up a your good point, John, in the sense suggestions, that they've but allowed it this won't to happen. happen. Realistically, they don't like to take too much presence. দেখি They'd এখন rather কি করে। that they chill with the মেসি আজকে homies. কয় You know, গোল they had করবে? 12 players কয় on গোল the করবে board জানি না ভাই, that মেসি গোল were করুক sort না of করুক wary এটা of ম্যাটার one করে না, another, ম্যাটার করে হচ্ছে and didn't want আর্জেন্টিনা to take any জিততেছে। fights because there's always that looming presence of a third মেসি party মেসির জায়গায়, very, আর্জেন্টিনা very আর্জেন্টিনার close by. জায়গায়, So দুইটারে now এক down one কইরা game, যদি আপনারা both খালি Game করেন, Lord and Inco একজন will আরেকজনের look টানেন, to তাহলে fight কিন্তু one লাভ নেই। another. Although with the way the circle's going, ঠিক keep আছে? moving up towards that northern side. আচ্ছা আমি একটা sooner or পোল later, দেই, it's ঠিক আছে? still পোল looking এমনি at the লোক top, বেশি but নাই, central লোক বেশি থাকলে spots. তাও ইয়ে হবে। Oh, a trade. 1 for 1. Victor able to get a knock, but Damwon have the backup. Game Lord try and put theirs into the fray as well. Oh my God. Akashi moving Oh my forwards, God. Rob's low, and a second knock goes over towards Oh. Damwon. A আরেকটা- flush আরেকটা over পিছনে। onto Victor, but Akashi DWG. picking up the points in the meantime. Bro, Forrest last player. still active for Damwon, trying to get that heal off in time. Has Oh, got the DBS. knock, Brutal. knock, knock, Catches no one, finish. Looks for the flush onto Robs. Now one more player from Game Lord downstairs. ভাই, Now কোন Valo দিক দিয়ে looks নামবে? to try and survive. The archetypal survivor for this squad, and Forrest is the solo. Molotov through the door forces him around that staircase to play ভাই। a little bit fast and Raise loose with ধরছে। it. Now Valo gets to cover on the outside, but instead decides he wants to go maybe for a little bit of a scrap. No, outside further. Akashi repositions away, and just in time, the Molotov এলজিডি bursts কি outside the ল্যানে door. জায়া খেলতেছে, এটা Here the জানি না। shell's been popped No back into the DBS. Nade goes long. it's নার্ভেলের not কাছে good enough, নেটের and কোনো অভাব নাই। realistically, again, বস্তা this ভর্তি is net. a bit of Guys, কি বলছিলাম? overconfidence, Mansion-এর a bit আশপাশে of circle শেষ হবে? overzealousness coming through from the guys from Game Lord. আরে They নার্ভেল had এখন a একা, good position when they ওই পাশে didn't have to ডিডব্লিউজি push প্লেয়ার একা। that. They একটু আগে could have বলতেছিলাম waited, they জিএলডি could have চিকেন gone for পাইতে the পারে, ভালো reses. পজিশনে I আছে। think this was Damwon's push. Yeah, what I'm saying, downstairs.
After এখন they আবার take ইনকো out চলে so আসছে many members, they could have waited and got those rests as opposed to pushing onto down one. আজকে কি And now this ডিমারিয়াকে is না that হবে third I party don't know presence that I was talking about. This is why অনেকে I was বলতেছে না হবে না ill-advised না to go হবে for না this না fight in the সমস্যা first নেই place. Inco's moving up. I think the only saving grace for both these teams is how much of a non-aggressive team Inco actually is. But Narvalo is alive for Gamelord Blank, and that basically means that Gamelord is still very much alive. He could survive anything, I'm pretty sure. But Besiktas, they've been holding in this really powerful position for so long with Enigma Galaxy right down beneath them in this compound. তুলনামূলক বেটার And it looks like এদিকে Enigma আবার একটা Galaxy knock. আয় হায়, আয় want to চলে turn আসছে। the tables at the top. Bro! But Alex here to play as well. আয় রে, So রাও AP শেষ। able to find the second elimination over onto Besiktas. They have পিছন দিক থেকে taken ভ্যাম্পায়ার heavy, চিন্তা করতেছে heavy চান্সে hits. যদি They're কিল down to just নিতে the পারে one কিছু player. Looking to try and put this Leg. nade in through the window. Besiktas fall first. I think the Galaxy now বেসিকটা trying শেষ to hold off on the top. নিগমা but গ্যালাক্সি আর Eagle i8 XIA, they've taken this brilliant opportunity, frankly, and now আরে, it's an entirely new DWG team. শেষ। Enigma Galaxy need to reconsider in going for this DWG push up শেষ the top. তাহলে They did GLD the brunt কই? of the work, but Aegon জিএলডি XIA এখনো kept আছে position. সোলো প্লেয়ার And two ব্রো eliminations for their troubles. Very, very well সম্ভব? done to them. A great timing to go for this push as well. Smokes on the Yeah, top of that এই ridge side to prevent পিছনে any of সরে these আসে third decision টা parties ভালো। coming through from VPE that they could basically quietly Yeah, slip ভালো close up. দিতেছে। I really like this play from Aegon XIA. Sets themselves well. Gets them in the circle. Gets them towards a high ground position. Yes, it's not towards the center, but it does give them a great outpost to start playing from, to start scouting from. PMGC বাংলা PMGC বাংলা কই তিনটা স্কোয়াড থেকে মার খেয়েছে এলজিডি আলফা 7 আনোডি থেকে ডিআরএস সবাই মেসেজ করেছি কোনো রিপ্লাই নাই টিআরজ এর ডিউসি স্টেশনে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবেন ভাই একটু টাইম দেন আপনার মেসেজে রিপ্লাই দিবে 30 সেকেন্ডের পর এই সার্কাস দিবে একটু সবুর করেন ভাই জোন যায় না উপর পোরশনের দিকে জোন আসে কিন্তু বললাম আপনাদের কোনো টেনশন নাই ব্যবস্থা হবে আমি তো বললাম আমি আমার আইডি থেকে আপনারা মানে গাড়ি গিফট দাও এটা নিয়ে কোনো প্যারাই নেবেন না প্লেয়ার রিজেক্ট টিমের জন্য এন্ড এই দুটি প্লেয়ারকে হারানো তাদেরকে একটু হলো সেটব্যাকের সামনে দেখছেন ঘোলাটা বোঝা যায় টিমমেট কিলস নিয়ে বসে আছে এমনি এমনি কিন্তু বলি নাই अगेन i8 তাতে সব এটা একটু ঘোলা আর বাদ বাকি রিজেক্ট নিগমা গ্যালাক্সি তারপর গেম লর্ড সবাই কিন্তু কিল পেয়েছে এলজিডি কিলস পেয়েছে বাট তাদেরকে কাস্টিং লস করতে হচ্ছে আলফা 7 না নাই এসি তারাও একটা করে কিল পেয়েছে তারাও কিন্তু প্লেয়ার লস করেনি অবশ্যই তার ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত প্লেয়ার লুজ করেনি অন্য জায়গায় ইনকোর ভাইটালি তিনি ডাউন হয়ে গেলেন এবং পেগনেন্সেনের অর্ম স্টাইল তিনি বাংলা ইংলিশ আমি হচ্ছে ইয়া দিতেছি তারা মারা শুরু করলে তাদেরকে থামানোটা খুবই মুশকিল তারা এখনো পর্যন্ত কিল বান নেই ম্যাচ আমরা কেমনে পাবো গাড়ি এই যে পটেনশিয়ালটা প্রথম লিংকে ক্লিক করেন ইনক্রেডিবল ব্রিলিয়ান্ট একটা গেম প্লে তাদের তরফ থেকে ছিল ওভারঅল স্পেশালি কিলার ওয়াইটি লাস্ট মোমেন্টে প্রথম লিংকটা ক্লিয়ার করেন ম্যাচে ভালো পারফর্ম করছিলেন i8 এর এগেইনস্টে তাদের ফাইট মিলিটারি জোনে খুব চমৎকার ছিল এখান থেকে মেক ইউ ট্যাপ ট্যাপ শট বলার কথা তো বললাম ভাই আমি তো এমনি এমনি বলি নাই প্রিসাইজ ভাবে তাকে করতে হবে কাজ আমারে বলেন আমি কি ইচ্ছা কইরা আমার ভাই ব্রাদারেরটা বাদ দিয়ে আর কারো কথা শুনবো এটা চিন্তা করে ওই এমপ্যাথেটিক ওয়েতে কিন্তু এটা গোলা দেখেই দিনা আপনারা তো বুঝতাছেন না স্নাইপিং এখনো পর্যন্ত করছেন এটাকে বেশ মেনশনের আশপাশে সার্কেলটা শেষ হোক প্লিজ খুব ইম্পর্টেন্ট হবে মেনশন আচ্ছা মেনশনের আশপাশে এখন আছে বাট হার্ড শিফট হয়ে গেছে এই জায়গাতে i8 গোলা অনেকগুলো টিম এটা চেঞ্জ করেন লুক এট রিজেক্ট ডিআরএস अगेन i8 বাংলাতে এখনো ভোট বেশি সবাই ইংলিশে গিয়ে ভোট দেন সবাই ইংলিশে গিয়ে ভোট দেন তাহলে আমি দিতে পারবো লোকজনের আমি তো সব সময় লোকজনের কথাবার্তা বেশি শুনি সো আপনারা জানেন তবে তারা জোনের মধ্যে প্রবেশ করে করে ভোট বেশি করে দেন তাইলে দিব সমস্যা নেই পার্টি কিন্তু তার কেলটা কিন্তু কনফার্ম করে নিল রিজেক্টেড টিম এমনিতে টু ম্যান আছে ফিনিক্স তারপরে এরকম করে জোন একটা যে শিফট নিল গাড়ির জন্য এই যে টিআরজেডিএস এক্স টাইম বার্নার এটাতে একটা চাপ দেন চাপ দিয়ে গিয়া হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেন টাইম বার্নার ভাই বলছে গাড়ি পাঠাইতে গেমের মধ্যে ভালো করে করতে পারে বাট এই স্মোকটা এর জন্য করা হচ্ছে যেন স্টার্টিং এ যখন ভেহিকল নিয়ে পুশ হবে রোটেশন দিবে তখন কাজে একটা স্লো স্পিডে যে ভেহিকলটা বাড়ায় সেই সময় যেন ড্যামেজ ওদের উপর তার কি সবাইকে দিবেন নাকি নিগমা গ্যালাক্সি চলে এসেছে হ্যাঁ যারা কিনবে সবাই আমার আইডি থেকেই পাবে একটা স্বাগত গাড়ি কিনতে হবে তো কানেক্ট করতে পারেনি গাড়ি কিনলে আমার আইডি থেকে আপনাদের গাড়ি গিফট দিব এটার সিস্টেমটা হচ্ছে আপনি আমার সাথে 3 দিন গেমে ফ্রেন্ড থাকতে হয় একসাথে গেম খেলতে হয় আমি ওই সব করতে রাজি আছি কোনো প্যারা নাই কিন্তু তারপরও আপনাদের যেটা বললাম আপনাদের জন্য গাড়ি যত কমে নিয়ে দেওয়া যায় আমি কমে গাড়ি কিনানোর ব্যবস্থা করে দিব আপনাদের জন্য কোন না কোন কম্পাউন্ডে অবশ্যই রাজত্বটা চালাতে হবে ক্ল্যাশ করে এই চান্সে আমার সাথে গেমে ফ্রেন্ড হয়ে যেতে পারবেন সাকসেসফুল ভাবে এই জায়গায় একসাথে গেম টাইম খেলে নিব আমোদি দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন এবং ওজম তাকে ডিফারেন্ট একটা রুট ধরে যেতে দেখা যাবে রুলস ওজি তারাও এখান থেকে অ্যাটাক করবার চেষ্টা করছেন ইংলিশে ভোট বাড়ান আয় হায় HVB করার আগে ব্রো মেক ইউ হি ইজ অলসো ডাউন
এবং এইচভিপি প্রথম স্টার্টটা আল্লাহ ভালো হচ্ছে না আসলে চেষ্টা করছেন তাদের কাছে খুব সম্ভবত ভেহিকলটাও নেই, যেটা একটা বড় সমস্যা। ভেহিকল ভালো হচ্ছে না মেটিকার মেকু পুরো আলাদা ডাউন করেছেন ওই জায়গায় ঘোষকে। এহে। গ্রেনেড এলিমিনেশন লিস্টে গ্যান্তের নামটা দাখিল করা হয়ে গেছে। বেকন টাইম বা এইচভিপি এগোনেক সাইড মার খাইতেছে এখানে জন্য অবশ্যই লড়াইটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। প্লেয়ার ওদিকে ডাউন করেছেন, তাকে ফিনিশ। কত টাকা লাগবে ডিআরএস কিন্তু এখানে ভালো পরিমাণে এইটা ভাই ওদের মানে আপাতত মেসেজ দেন, এখনো সেল শুরু হয় নাই তো কিছু বলতে পারলাম না। ওরা কত ধরছে দাম কেন দিতে আপনার মিনিমাম ধরেন 2 প্যাক ইউসি কিনতে হবে আগে না এটার কেলে পয়েন্ট কিন্তু গাড়ি স্পিন মারার জন্য মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কত জানি না। এইচভিপি 1 পয়েন্টে বিদায় নিল। আগেন আই8 কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেল বাংলা ইংলিশ কোনটায় দিব বলেন? ভোট 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 অন আওয়ার পোল। শেষ করেছিল এখানে একটা মানে তাদের গেম স্টাইলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আপনি যদি গাড়িটা টিয়ারজ এর ইয়া থেকে কিনেন তাহলে ফার্স্ট অফ অল আপনি আমার আইডির মধ্যে স্পিন দিব, ঠিক আছে? গাড়িটা আমার আইডির মধ্যে স্পিন দিব, ওইখান থেকে আপনার আমি গিফট করব। ওইটা ওই জায়গায় টিয়ারজ এর কোনো ইয়াও নাই। সো ঘুরে ফিরে এই জায়গাতে স্ক্যাম হওয়া বা গেঞ্জাম লাগা ওই জাতের কোনো কিছুই না। তারা ডাউন করেছে। কোবরি 4 ওখানে কেউ বিজয়ী হয়নি। দুটো টিমই একজন একজন করে বেঁচে ছিল, দুটো টিমই তিনটে ভাই বাংলা ইংলিশ নিজেরা মারামারি লেগে যেতেছে ভাই। আপনারা মারামারি করেন, যে জিতবে তারটা দিবে। ডিআরএস খুব সুন্দর করে খেলা বিল্ড আপ করতেছে। ফিনিক্স 4টা কিলের পর কিল ট্যালি তারা ইনক্রিজ করতে চাচ্ছে। হামদি উঠেছে ডিআরএস ডেল্টা অনেক ড্যামেজ ডেল্টার এইচপি নাই। ও ফিনিশ নিগমা মিনি 14 অবশ্যই মিনি 14 এখান থেকে 5টা ডিআরএস ডমিনেটিং এ চলে আসছে, 5টা কিল করে ফেলেছে। বাহ কিন্তু চমৎকার, একটা প্লেয়ারও হারে না গাইস। ডিআরএস ভালো একটা স্টার্ট পেয়ে যান। টাইপ ডিআরএস আপনার রেসে #ডিআরএস ওপি টপ 5 খুব বেশি চান্স কিন্তু নেই এবং খুব বেশি সময়ও নেই যেখান থেকে আপনি ফল ডাউন করতে পারেন। অনেক বেশি এখান থেকে ফল ডাউন করার জন্য এই যে আটকে গেছে দেখছেন, যাওয়াটা খুব টাফ। সো এখানে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। ভ্যাম্পায়ার্স দেখতে পাচ্ছেন টাইটানকে ইংলিশে ভোট দেন তাইলে আমি চেঞ্জ করতে পারবো। সুযোগ বা উপলব্ধি যদি হয়ে যায় গণতন্ত্র গাইস, অনলি গণতন্ত্র ইজ রিয়াল অন মাই স্ট্রিম। রিজেক্ট ভার্সেস ডিআরএস গ্রেনেড তাদের তরফ থেকেও আসবে। ড্যামেজ দিয়েছেন অনেকটাই, নক করতে পারেন। আবার নেট আবার ড্যামেজ ভালো নয়, অ্যাগ্রেস করা দরকার। রিজেক্টের অবস্থা কিন্তু খারাপ, ওদের দুইটা প্লেয়ারের অবস্থা খারাপ। পারলে তাদের কাছে জোনে ঢোকার একটা চান্স কিন্তু চলে আসবে। জোনটা অনেকটাই দূরে, তাড়াতাড়ি করতে সবাই বেশি ইংলিশ বলতেছে গাইস, ইংলিশ দিলে অলরেডি ঠিক আছে দেখবেন এখন রান হবে। কোয়ালিটি ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে। Might not be able to get this res, in fact. And Delta out into the blue. Is he going to be able to get back in time, or is he just going to tick away? Just able to squeak out there, but really low. Has to hop out and gets knocked almost immediately. Actually, goes down to the dropout from a barely moving vehicle. I mean, that's what happens. Usually you can drop Hello, out those I'm vehicles at back that speed, you from take the front. a tiny, instant little bit of damage, but there it was absolutely enough considering this guy was আপনার নেট basically on খারাপ, his last legs anyway. আমার নেট খারাপ না ভাই, Get knocked out. আমার নেটের স্পিড দেখলে ভয় পেয়ে যাবে। IXG realized that there's so much গ্লেশিয়ার space কেনা over যায়, time for them গ্লেশিয়ার to কেনা move যায় in না, front গ্লেশিয়ার of আইডি কেনা যায়, lobby. আইডি Alpha কিনতে আইডি 7 কিনতে similarly পারে। have a good spot. They've been playing গ্লেশিয়ার out আইডি from কেউ here for a যদি long কিনতে while. চান Haven't been able to move too much for তাহলে the stronger compounds, but look at পেজে this মেসেজ west দিন। side. It আমার is so ছোট ভাই একটা brutal. আইডি সেল It's দিবে, so অনেকদিন ধরে horrendous to কানাকাটি push করতেছে আমার through. কাছে। So many smokes now been laid So, down. The fog of war আমরা একটা ব্যবস্থা absolutely করাবো না blooming আপনাদের here. জন্য, আপনাদেরও যাতে Vampire লাভ হয়, been আমার ছোট fairly ভাই যাতে quiet ফেয়ার so far প্রাইস this পায়। lobby, but they are ওই playing ব্যবস্থা as করে 4. They're playing on this flank. Unfortunately, though, Squash finds that nade. Nene Betty wants to push in to go for the flush. Will be able to find it. Onto Stoned, and none of the team from Inco will fall. 5 eliminations there. ভাই As Vampire cut এমনি down to ওপেনে 3. দৌড় মারলো কেন? Falls as LGD hold on the আরে outside here. Playing on this ridge. ভাই ভালো একটা চান্স Vampire মিস just getting করছে। torn to shreds. 5 eliminations Vampire for 0 LGD. point. Some of the heavy hitters from Group Green have already taken that tumble. HGP out, VPE out, Bacon Time also. Tony, not goodbye, making thank it through you. very far, but Inco 6 eliminations. This Glacier team ID. is a survivor আইডিটা team. They পেজে certainly মেসেজ দিন, make it কারণ far এটা when they হচ্ছে need আমি to. আপনার সাথে Yes, they'll put up the ওই ছেলেটা massive গ্রুপ games করাই that we দিব, see from তারা those other আপনারা teams, but নিজেরা this is নিজেরা a কথা chance right বলবেন। now to prove us wrong. 6 So, eliminations so that's far, but up totally against up to you. one of the সে most কত দিবে, আপনি terrifying কত দিকে squads কিনবেন, over এটা the আমার last কোনো couple লাভ of নেই। days. LGD, আপনারা কথা বলেন, Suki, বাট এটা the হচ্ছে man, আমার the myth, the ক্লোজ legend দেখা himself. একজনরে 549 দিতে পারবো, average সেজন্য বললাম। damage done. That's It is unbelievable the amount of work this boy puts through. নাইস Spray from Nene ভাই Betty গেছিল। over to the Titans. Lights একটু them up, but doesn't quite knock them down. Now that position's given away, and LGD are going to launch nade after nade over to it.
looking to burn them down as well. Inco going to be low on ভাই these কি meds. প্রেসারটাই moving in for দিতেছে Vitality. You এলজিডি really can't প্রেসারটা commit কি for this দিতেছে res. আগে দিয়ে পারছে না MVM ইনকো pushes over the নাইস top. নক So many নাইস shotguns in this close শটগান range. MVM শটগান finds ভার্সেস out all শটগান about it. A nade, a shot. আরে Try স্কোয়াশ and put the hurt on, নাইস and it will be good for Squash yet again. Suki I don't falls, know. and now LGD down to just one. Chunksy is আপনার লাইভে there প্রথমবার behind এসেছি the ridge তাই line, but নাকি ভাই can't be in a position পরের to টিম hit his কোয়ালিফাই করবে teammates টপ just 5 yet. Shots over from T. 12 ম্যাচে Might be able to go পয়েন্টের up the হিসেবে vehicle, যে just প্রথম looking for one 5 এ more. থাকতে পারবে The টপ heel being 5 টিম burnt দে out উইল right কোয়ালিফাই now. টু দ্য More নেক্সট স্টেজ Chunksy against 4 মানে players from পিএমজিসি Inco. গ্র্যান্ড ফাইনাল যেটা Get the অনুষ্ঠিত res on হতে the যাচ্ছে target, but they still have to জাকার্তা push. ইন্দোনেশিয়াতে Huge amount of damage been sent through to Inco now. Titan looking to pick up টাইটান themselves. পিছন দিক A থেকে good ব্যাকস্টেপ amount of করতেছে eliminations ভাই as Puncher takes those shots. Inco Titan still হচ্ছে taking তুর্কি shots টিম backwards. তুর্কি Nenebete টিম might টাইটান be able to find himself a thread of an angle here. ভাই ডিআরএস থেকে Very রুলস difficult for him. আহা DRS sends nades অনেক ভালো over ট্রাই করছে towards অনেক ভালো Navarro. ট্রাই করছে Doesn't quite take him out. জি জি Didn't manage GG to to get the nade off. DRS, bro. Vitali sprayed him down. He spotted him, আইএসসি so I এখনো don't know 4 জন if নিয়ে Navarro's যাচ্ছে position ভাই is আইএসসি known. চিকেন ওইটা They're still দেখেন alive. খালি I said it earlier. আইএসসি Game চিকেন They're still very much going in strong. Don't know how আইএসসি Navarro does it. চিকেন আইএসসি চিকেন নাও প্লিজ Teak. Oh, he's finally gone down. I had to say it. I had to ruin it for him. But shots over towards Titan, still good. for Guys, Nenebete. comment Inco IHC. still up Comment at 4 IHC players chicken alive. chai. 10 eliminations for Inco. ও This ভাই is ও the sprint ড্যামেজ team ও that we রে wanted to ও see. ফুল স্কোয়াড ভাই Nenebete finally takes down Titan. পুরো স্কোয়াডের কিলটাই This নিয়ে guy নিল is হচ্ছে just ইয়া unreal good at the moment. I think for Inco, আচ্ছা আইসি একটা he কিল has পাইছে been such Okay, a top 3 massive boon to 4v4v3 have on the team. The rest of the team doing well to 4v4v3 back him গাইস up, কে জিতবে rallying আইএসসি around লেটস his গো আইএসসি thunderous charge throughout this survival stage and last আইএসসি chance. প্লিজ উইন দিস A7 now, looking to go Brazil এসব খরচ versus কে বহন Brazil করে? here. Two comes কোন সব out on খরচ? top. কি টুর্নামেন্টে A7 পাবজি were মোবাইল able থেকে to make things look a little bit better for themselves আপনার towards the end of the ভিসা ওরা survival দিবে stage, but now টিকেট ওরা দিবে Inco নিয়ে গিয়ে might থাকবেন say যেখানে about ওই it. জায়গায় IHC ওরা in the রাখাবে back though সব from ওরা Mongolia, looking to maybe take out the team that sits between অনেক them আগেই and কইছি the যে 12 আইএসসি চিকেন elimination দিবে দেখা যাক squad. আইএসসি গো ফর ইট ব্রো All high নাইস power teams পুশ flank. না Looking না to get into this fight. ভাই Revo wants the challenge, wants আরে, to spray. It আইসি will নো be গাইস good, but there's a rundown to be seen Nice, for it. backside. Trade off a 1-for-1, সুন্দর but IHC come off the worst for wear. Alpha 7 dead. Inco can now start to move up. Inco Third versus place, 5 IHC. eliminations ভাই, for please, Alpha win 7. this. A good start to their bid. But now এরপর we're down to সার্কেলের the পর final কিন্তু two নাই teams. কিছু Inco 4 players, IHC জোন আইএসসি এর with কাছে 3. জোন আইএসসি এর Losing কাছে it on the rundown, but they আইএসসি have 10 জিতবো eliminations as well. গাইস কমেন্ট আইএসসি Nenebete looking to Comment, hit comment, these spam shots IHC for in the that chat. squad now for Inco. আইএসসি A ভাই very জিতো unlikely জিতো প্লিজ position on the map, took their time, were passive Win this, about bro. it. This is one to really come alive is in these final গাড়িগুলো moments. আছে ওদের কাছে এনিমি And this টিমের কাছে time কিন্তু around, গাড়ি it's নেই not Inco with no utility, no nothing, no ammo on board. This is an Inco fully set up. Backpacks just brimming with supplies here. Look at that, Ziol, 2 first aids, no stims, no nades, no utility. Nenebete. only 2 পিএমজিসি first aids ম্যানেজমেন্ট himself এন্ড পিএমজিসি টিম as well. PMGC Vitali, management, 6 eliminations PMGC for team এর কোনো Vitali খরচ so নেই। far. That's almost half of the মিয়া elimination count. ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা Or এরকম Inco. বড় টুর্নামেন্ট হয় ওটার মধ্যে Doing গিয়ে a lot আবার of work নিজেরা himself. খরচ Ziol lit up. Nice! Maybe soon to follow, but there is an Austin. answer coming through. Godless সুন্দর able to trade that one off. সুন্দর But the 2 players forwards ও ভাই might just fall here. Alex আল্লাহ the deck আইডা নক doesn't হয়েছে quite get আহা, that heal off before 1v2 getting হয়ে knocked গেল by এখন। Squash, leaving 1v3 Inco হয়ে গেল at a আরো মনে হয় 3v1. আরো মনে হয় The trade knock is there, and maybe even looking for the res. It's all on Godless now for IHC, but Inco on the warpath. It looks like they cannot be stopped. Has to try and find another knock here. If you ব্যাড can find লাক another knock, ব্যাড no লাক ব্যাড hesitation, লাক provide limited Sad amount life. of time for Inco to move up, but a খারাপ লাগলো 1v4 so unlikely. But Godless is going to go for it anyway. Flank comes through on the side, is limited by this smoke that's been set up. Squash is Damn, sprinting into position, and Godless has to challenge. Looking to just lease these shells, taking so Nice. much out of him. And the final chunk একা কি করব is আর there as well. Inco take the খারাপ লাগলো first chicken dinner. The team from Brazil blasting out কষ্ট from Blue Green, লাগলো coming back in today, কষ্ট refreshed লাগলো and looking solid. অনেক। Insane stuff coming through from Inco. And I Yeah. mean, that is a buffer that you absolutely need at the start of the day. I mean, that's going to run them through a lot, Dixie. right? That could be the difference maker between them being in top 5 and not.
Love hearts for the fans at Jack, home, Baban na? brilliant, and you can see these guys are extremely happy about it. Usually on Kufa these is here. games, Kire Inco bhai, is able to put up a Kufa koi 5 dilla. to 6 Lol. elimination game, but Daro this mi. time around, they take it to the সুন্দর limit একটা at the moment. ম্যাচ Squash হলো here stepping এটাতে up কুফা tall as দেওয়ার well. কি আছে And বলেন one thing I absolutely loved, I adored from this game was the fact they all had auto shotties coming from that building. They realized GG, that IHC, when they were GG, crossing guys. that Comment ridge, it IHC, was one of GG. the only অনেক ভালো places ট্রাই they would দিছে be from the mid. And ওই acted জায়গায় the দুইটা decision প্লেয়ার to নক set হয়ে গেছে এটা 3 আসলে একটু shotguns upon ইয়ে 3 of গেছে their ব্যাড players. লাগ গেছে I ওই was জায়গায় astounded আসলে by this decision. আরেকটা I প্লেয়ার thought, বাঁচা this রাখতে is পারলে going to go badly. But when they crested that ridge, এরকম হয় and মাঝে it's মাঝে 3 ব্যাপার shotguns না in the face of 3 players from LGD, they get sat down real এখন quick আরো ম্যাচ and বাকি get a আছে telling না off of their সেটা lives. আছে I সেটা love তো to see that অবশ্যই type of thing. Look at that squash fragging out, but Tali, a demon in his own right. 666 damage, 6 eliminations, blank. This guy was a devil to everyone else in the lobby. And the rest of the team as well, beautifully moving across those hillsides. Really, really nice stuff from Enco. You said it before, they made some off-the-cuff decisions that panned out very, very well for them. They made it work, and Enco blast out to an early lead. Well, ladies and gentlemen, I'm going to ask you a question here. Close your eyes. বাংলাদেশকে Just এই স্টেজে imagine অনেক মিস করতেছি say that a সেম team গাইস isn't going to সেম make top 5 and you don't যাক even ব্যাপার put না them on your এরকম হয় teams মাঝে to মাঝে watch. And then আমার they বাসা come out in the কোথায়? আমার first বাসা match to হচ্ছে win the whole মোমো। thing with 16 eliminations. Now open your eyes. You are now Sandstorm. আপনি দেখি ডেজি হয়ে গেলেন কি রে ভাই I did not expect that from Inco whatsoever. আমার But সাথে my God, এই what a এরকম start. কম্পেয়ার What an করা absolute কোনো start from মানেই Inco. হয় And না look, আমি we asked this before we jumped into the যে first আমি game. হচ্ছে এই Are they কারণে gonna টিমের be প্রেডিকশন gifted কখনো the এরকম first দিতে zone? Are চাই they না gonna be gifted কিন্তু the কথা হচ্ছে first game? টপ 2 I পর্যন্ত mean, আসছে the এই first জায়গায় ভাই zone লাখ was in their খারাপ এটা favor. তো It কিছু was in করার the নেই favor এটা of তো Alpha আমার side as well, কথাই but their হয়ে যাচ্ছে movement was it's very, not like very that, nice. তাই না? The timing was perfect. That fight Squash. against LGD, man. Those উফ, IHC DBSs. What was পাশে পুমার you লোগোটা don't expect দেখছেন 2 or 3 people from the same squad to come out with a DBS, এই but পাশে then পুমার Squash comes out লোগোটা with a উফ 1k অস্থির damage. That is We're ridiculous. missing a And that is stat the there. পুমার লোগোটা জল জল Like করতেছে পুরো a shotgun blast used. Shotgun shells used in that game. I love that push they had on LGD outside স্কোয়াশের of কিল mansion too. 8টা It's just, শটগান দিয়ে মনে কিল LGD করছে be like, 3 let me tell you something. Let me tell you something. Please go down. Like I think it was a 3 to 4 man push with the shotgun. They were like, they had Tigers, they had themselves the DBS, and they would. At that range, you just 6 cannot মিনিট আছে deal with 6 it. মিনিট Doesn't পরে matter আমাদের how good you are. Doesn't next matter if you are match শুরু LGD. হয়ে The যাবে shotgun will be Just mightier একটু than সেটার the জন্য ওয়েট M4 করেন in those kind of fights. And that was a question we had initially, right, Sandstorm? Right? If the circle was given to them, they might get the chicken dinner. But we want to see them get a win where they actually have to be on the move and be constantly এখন aggressive. নেক্সট This is ম্যাচ the শুরু game I হইতে wanted to see আর তো 6 and মিনিট sold on their কিন্তু performance. So hopefully they can keep this going. এরপরে ম্যাচ হচ্ছে মিরামার ম্যাচের I মধ্যে think যদি about that আইএইচসি সেম LGD লেভেলের push একটা that was পারফরম্যান্স even ধরে more রাখতে পারে interesting তাহলে was, I তো mean, ভালো LGD obviously finished কিন্তু in আমার কেন second জানি মনে throughout the হচ্ছে survival stage, looking আলফা like a very, সরি আলফা very 76 strong team, especially these ইনকো last যার couple মাত্র of days. জিতলো তাদের But কিন্তু they also have এখনো like somewhat of a শিওর little না bit of a যে high এত ভালো ground too. পারফরম্যান্স I যাবে don't কি think যাবে they না expected the amount of So you shotguns never know. coming their way Anything when they might rounded happen. that corner. Even a tree wasn't Anything enough to save you might because that happen. tree is going to be non-existent with that many shotguns blasting it away. But yeah, fantastic to see. But the thing এখন is, we've known 5 the DPS মিনিটের to be মতো insanely টাইম strong for 5 quite a long মিনিটে time. We've seen ছেলেপেলেরা more সবাই and রেডি more হচ্ছে teams সেকেন্ড use it, ম্যাচের জন্য especially if you get these close quarter এন্ড combat এই জায়গাতে situations. আবারও সেই Works out 64 টিম flawlessly here for একসাথে Inco. মিলা নামবে হচ্ছে Now, সবাই the fan vote ইয়েতে that we've been talking about here, if you guys are watching in your esports match. center, you can actually vote for your favorite teams. We have some updates for you. And the update is 4 rivals have overtaken 1 million. one of these teams, Great. one of these It's teams not like is the others. competing here. Yeah, one of these teams is still PMGC fan actually favorite. competing right now. Out of the 5 teams that have been voted, Well, 2 teams aren't like the others, I guess we should say. Yeah, exactly. S2G এক নম্বরে But one of those teams desperately needs those votes because they got 0 points here in this last match. Tough times for them for Bigatron. And we'll see if they can step things up, obviously, over the next few days. You guys at home, though, who are Bigatron watching, we বেশি have বাজে a মাইর খেয়ে গেছে। survey for you, which you can share with us via the 2022 PMGC viewer survey. I think that's going to be put up over in the YouTube chat for you guys to participate in. Just remember, if there's a question of who is the most handsome and amazing talent, you have to say Maxman, not me. agreed 100%. I never know where you're going to go with these, Jason. I don't know if you're going to be nice, I don't know if you're going to be mean sometimes. He's keeping me on my toes. I hate this. This is weird. I can be nice sometimes. Let's take a look at overalls. It's going to look very reminiscent কি of the match সুন্দর rankings, this. though. No overalls. So we're not going to look at Gabriel that. We Jesus just is basically saw out. with the match Actually, ranking, right? It was just one what match happened? played. We still have 11 yet to go, but কেমনে only 5 কি left হইছে? to go today. And we'll be heading over to Miramar for our next game, which is going to be, I'd say, again, quite interesting. What We've happened to Jesus? 3 different groups in survival stage that swapped in and out.
basically changing where you potentially will drop or potentially have to hot drop against. And now we're finally into that solidified lobby, though there is teams from every single group in this one. And after this first day, or after I guess the first set of maps, you should feel ওর kind of comfortable গতকালকে না of where খেললো you're dropping and kind of comfortable to understand where teams are going to be গতকাল going. খেললো এরপরে আবার Especially এই because you're not অবস্থা going to have কেন that নাকি changes of drops and rotation heading into মিরামারে tomorrow's সবার match, উপরে right? রাখছে Same এলজিডি রে lobby, the বাবা same teams, normally the same drops and Yes, kind of similar sir. rotations Ninja happening. আহারে। So it should be good to go. And yeah, Bad luck. LG খারাপ HVP লাগলো really showcasing Yeah. in the survival stage why they are currently the top আজকে 2 team in its আর্জেন্টিনা map and ভার্সেস Vampire অস্ট্রেলিয়া 2. আর্জেন্টিনা And Inco, I ভার্সেস mean, okay, অস্ট্রেলিয়া I- যদি আপনারা খেলা দেখতে চান I was then looking, I you was like, guys yeah, this can makes sense. This join makes even more sense. This makes even more sense ডিসকর্ড with Inco up ডিসকর্ডের there. লিংক So অলরেডি পিন yeah, I like কমেন্টে দেওয়া আছে TSGVP go a little ডিসকর্ড bit থেকে further in this আপনারা game because they তাড়াতাড়ি had করে চলে আসেন a really tough rotation. I think they would get kept by, I think it was Bacon time. There was also ডিসকর্ডে Alpha তাড়াতাড়ি 7. করে চলে আসলে Not দেন an সেখান easy থেকে game for আপনারা them, so this ইনফরমেশন next পেয়ে যাবেন Miramar game might just redeem it a little 3 bit for মিনিট them. টাইম তো আছে আমরা একটু বাংলা কাস্টিং এর মধ্যে Okay, যাই well, you know, I'm actually looking. স্টার্ট করার একটা অপরচুনিটি আসে এই যে দেখছেন যখন এইটা এই এখানে এই যারা জিনিসটা start কিন্তু করবে, একটু আগে সাধারণত আমরা দেখে আসছি থেকে এসে লাস্ট চান্স ডিলেটা খেয়াল করছেন? ভালো খেলছেন বেনজামা নাকি ব্যাক করবে? ইনকো গেমিং শুনলাম তো টিমটা বেনজামা ব্যাক করলে কিন্তু ভাই ফ্রেঞ্চ টিম খুবই ভালো এমনিতেই perform করছে স্ট্রং এবং তাদের প্রতি আরো বেশি স্ট্রং হয়ে যাবে বাকিদের So, একটু ওটা সতর্ক আরো থাকতে হবে, বাকিরা ওখান থেকে প্যারা হয়ে যাবে সতর্কতা তখন অবলম্বন অন্যান্য করার দলের চেষ্টা জন্য করবেন। তবে এইচপি ভ্যাম্পায়ার এবং এলজিডি এই তিনটা টিম যদি বলেন এই জায়গা থেকে কিন্তু টপ ফেভারিট টিম এবং টপ 5 এ থাকার যথেষ্ট পরিমাণ মানে ডিজার্ভিং ফিনিক্স ছবি তো আজকে পুরাই ক্ষমতা রাখে টপ 5 এ থাকার ক্ষমতা রাখে গাইস ফিনিক্স ছবিরে আজকে পুরাই ব্যাটম্যানের মতো লাগতেছে না এই মিরামার ম্যাচের মধ্যে দিয়ে। কারণ এরেঙ্গেলে তাদের কিন্তু Did you guys see? Phoenix Sobi is looking like Batman. তাদের শুরুটা করতে যাবে দেখো এই সব টিমের মাইন্ডসেট রিসেটটা কিন্তু খুব সুন্দর হয় যেটা খারাপ হচ্ছে সেটাকে তারা ভুলে গিয়ে যেটা নেক্সট থাকবে সেটার দিকে তারা কিন্তু তাকিয়ে খেলাটা শুরু করে ওকে সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জীবনে আপনার পিছু ফিরে তাকানোর চাইতে সামনের দিকে তাকানোটা বেশি দরকারি কারেক্ট করে ফিউচারে মনোনিবেশ করাটাই অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর মাত্র 2 মিনিট বাকি এবং সেই 2 মিনিট পরে ইনকো আমাদের ম্যাচটা শুরু হয়ে এই যাবে যে টাইমটা যে এই ম্যাচে নিতেছে কিন্তু ফার্স্ট টিমগুলোকে ম্যাচটা এত ঘুরে সুন্দর দাঁড়াতে হবে, খেললো especially যারা পারফর্ম করতে পারেননি গত এর ম্যাচে পরের তাদের ম্যাচটা জন্য যদি কিন্তু এরকম খুবই আরেকটা পারফরম্যান্স important দিয়া দেয় ভাই এবং সেই জায়গায় তাহলে কিন্তু খুব ভালো পুরাই কাজ জোস। করতে হবে প্রথম ম্যাচ একদমই ভালো যায়নি তাদের 0.0 হাতে বিদায় বেসিক টেসি স্পোর্টস এইচভিভিপি তারা একটা মাত্র পয়েন্ট পেয়েছেন ভ্যাম্পায়ার তারা একটা মাত্র পয়েন্ট পেয়েছেন সো ভ্যাম্পায়ার নেইমার আজকে টিমের সাথে ট্রেনিং এ জয়েন করছে ওটা দেখলাম আমি হচ্ছে দুপুরবেলা মানে ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে একটা ভিডিও দেখলাম নেইমার এখন হচ্ছে প্র্যাকটিস করতেছে সো এটা ভালো একদম যে মানে কিন্তু শেষ ব্যাপারটা এরকম না রাউন্ড অফ 16 এর খেলাতে মনে না ওরে রিস্ক নিবে পছন্দ করেন বড় গেম খুব বেশি বের করতে নেক্সট ঝামেলা ম্যাচ হয়ে খেলবে যায় শিওর তাদের জন্য কিন্তু তাই? ইমপ্রুভ করতে হবে আচ্ছা যাক যদি খেলে তাহলে তো খুবই ভালো জাস্ট বাট না হইলেও আসলে ওরকম দুটো point তুলতে ইয়ের পেরেছেন। কিছু নাই র‍্যাঙ্ক পয়েন্ট কিন্তু একটাও আসেনি কিল পয়েন্ট এসেছে শুধু দেখা যাক এখন। সেই জায়গায় তারা থার্ড পার্টি করতে গিয়েছিলেন বেসিক সবাই ready দিছে। গ্যালাক্সি ছিল বাট থার্ড পার্টিটা কিন্তু তারা এই যে properly প্লেয়াররা যে করতে রেড পারেনি। কালারের একটা ওটা হেডফোন ইউজ করার করতেছে আপনারা পরে কি খেয়াল পুরো team করেছেন আবার স্প্লিটেড আউট এটা কোন হেডফোন জানেন ক্লিয়ার করতে পারেননি তারা সো অ্যাগেন I8 কে নেক্সট ম্যাচ অবশ্যই কিসের ব্যাটম্যান পশ গ্রেটেস্ট কামব্যাক অবশ্যই দিয়েছেন না পিছন দিয়ে পুরো ব্ল্যাক হয়ে ছিল না চিন্তা করেন আপনি এইজন্য কইলাম মানে আমরা অনেক সময় ইনফ্যাক্ট আজকে দুপুরবেলা আমি এটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমরা অনেক সময় মনে করি লাস্ট ম্যাচে যদি আর একটা পয়েন্ট এক্সট্রা পাওয়া যেত তাহলে হয়তো কোয়ালিফাই হয়ে যেত আমরা কিন্তু গতকালকে যেটা বললাম পাওয়ার ই স্পোর্টস এর সাথে যে তারা যদি 78 এর জায়গায় 79 পেতেন আর একটা পয়েন্ট এক্সট্রা পেতেন তাহলেই হয়ে যেত তাহলে হয়ে যেত বাট এটা কি শুধুমাত্র ওই লাস্ট গেমের উপর ডিপেন্ডেন্ট না ডে 1 এ অনেকগুলো ম্যাচ ছিল যে ম্যাচে খুব অল্প পয়েন্ট নিয়ে সিঙ্গেল ডিজিট একটা দুটো পয়েন্ট নিয়ে তাদের বিদায় নিতে হয়েছে ওই ম্যাচে যদি ওই এটা 2 true. পয়েন্টের জায়গায় 3 পয়েন্ট পেতো সেটা তো হতে পারতো আমরা ওই জায়গাগুলো অনেক সময় কিন্তু ইগনোর করে ফেলি সো দ্য ফ্যাক্ট ইজ মেইন কথা হচ্ছে সবগুলো ম্যাচ অনেক বেশি সিরিয়াসলি খেলতে হবে অনেক বেশি গাইস serious চলেন perform করতে বাংলা হবে, কাস্টিং সবগুলো দিছি matchই আপনার এবং চেষ্টা আমরা করতে হবে এবার double যাচ্ছি digit মিরামারে পয়েন্ট যাওয়ার। আমাদের একদম flight একটা path রয়েছে, পারপেন্ডিকুলার flight ফ্লাইট প্যাথ path লস এর উপর থেকে চড়ে যাবে তো straight to the পারপেন্ডিকুলার এই south ফ্লাইট প্যাথটাতে ইম্পালাতে যাওয়া তো অনেক কঠিন এলাজারে যাওয়াটা অনেক কঠিন ইভেন হাসিন্ডিয়া ডেলপাত্রন যাওয়াটাও কিন্তু একটু বেশি ওয়েস্টার্ন ফ্লাইট প্যাথ সো ইউ নেভার নো হোয়াটস গোনা হ্যাপেন Para Porto Poriso, El Hazard, Torre Bronca, Campo Militar, Coastal Valley, Torre Amuda, লস লিওনেসও কিন্তু ওরকম ভাবে গ্লাইড লেভেল কিন্তু থাকতেছে না তাদের সাথে তো এটা মুশকিলের কিন্তু একটা ব্যাপার হবে লাস্ট ম্যাচেও ফ্লাইট প্যাথ একটা কর্নারে থাকার জন্য অনেক টিম নিজস্ব ড্রপের অনুযায়ী কিন্তু যেতে পারেনি পড়েছিল আই8 রিজেক্ট একসাথে তো এই ব্যাপারগুলো Okay. কিন্তু মুশকিল তৈরি করে দেয় রিজেক্ট এন্ড এলজিডির জন্য এলজিডি স্টিল দে গট সাম গুড ডিআরএস এর পজিশনটা তাও তুলনামূলক বেটার ডিআরএস নিজেদের মতো পড়তে পারে চলে যেতে পারবে একদম নিচের দিকে যদি আপনারা তাকান তাহলে দেখতে পাবেন সেটা করে দেওয়া হয় তারপরে
রোটেশনে অনেক ঝামেলা কিন্তু ঘটেছিল, সেরকম ঘটনা এখানটাও আরেকবার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। আর সেটা কিন্তু ভয় বাকিরা যে প্লেয়ার্সরা কিন্তু যেখানে আছে মাথায় সে রাখে। সেখানে এসে সেকেন্ড পড়ে গেছে টাইমের জন্য তো নামুল সবচেয়ে 2020। ফাটাফাটি ফ্লাইটটা। অবশ্যই এ অবশ্যই হে, সেটা কিন্তু এটা কি একটু সার্কেল মুশকিল দিল? হয়ে যাবে। তার উপর আবার যদি প্রথম সার্কেলটা ভাই দেখেন, সার্কেলও একদম বিপরীত দিকে চলে এসেছে ফ্লাইট প্যাথ থেকে, সেটা কিন্তু একটু মুশকিল হতে পারে অনেকগুলো টিমের জন্যই। আপনি ব্রাজিল আর রিজেক্ট আর্জেন্টিনার ডিভাইন এখনো পর্যন্ত টিমের নামছেন, আস্তে আস্তে তারা লস ওয়ার্ল্ড এঞ্জেলসের কাপে আশেপাশে এসে কতদূর নামবেন। দেখতে চান? দর্শক ফলো করতে পারেন সোশ্যাল মিডিয়া সবকিছু হ্যান্ডেলস ঠিকঠাক থাকলে তো অফ পাবজি মোবাইল স্পোর্টস, সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা সেখানে ব্রাজিল ফলো খেলা করে হওয়ার আপনারা কথা। লেটেস্ট আপডেট পেয়ে যাবেন। কারণ গ্র্যান্ড ভাই ফাইনাল আমি তো থাকতেছে, আর্জেন্টিনা সেক্ষেত্রে সাপোর্টার, আমিও কি ডেফিনেটলি ফরমেশন, চাইবো কি না কোথায় আর্জেন্টিনা খেলা হবে, জিতুক সব ওভার ব্রাজিল। ডিটেইলস আপনারা সেখানে পাবেন। এছাড়াও আমাদের তো নতুন কম্পিটিটিভ এটা আমার সিজনের ইচ্ছা, আরো অনেক আপনাদের বড় ইচ্ছা বড় হয়তো অন্য কিছু আয়োজন কিন্তু থাকতেই পারে। আসতে যাচ্ছে, সেগুলোর ব্যাপারে আপনারা আইডিয়া পেয়ে যাবেন। এলজিডি এই ম্যাচে শুরুতে তারা একটা কিল পেলেন, গত ম্যাচে শুরুতে তারা কিল পেয়েছিলেন, তবে তাদের একটা লসও হয়েছিল প্লেয়ার। এই ম্যাচে নিশ্চয়ই লস তো তারা এবার আমরা পেতে আসছি পারবেন। হচ্ছে নিকো এল গ্যালাক্সির পোজোতে সাথে শুরুতে যে এলজিডি লড়াই, ভার্সেস নিগমা সেই গ্যালাক্সি। লড়াইতে নিগমা হামোদি গ্যালাক্সি ডাউন। হামুদিরে ডাউন করে দিল। আহা, যা খারাপ লাগলো। বললাম ঘটনা কিন্তু ও ভাই ঘটে একটা গিয়েছে। যদি গুলি লাগে যেত ব্যারেলকে তাহলে কিন্তু নকআউট অস্থির করার হতো চেষ্টা ব্যাপারটা, হচ্ছিল, বাট হলো কিন্তু না। ব্যারেলের একদম স্প্রে জিএলডি টিম কানেকশন স্যান মার্টিন সেটা হয়তো নেমেছে, ইনকো হাসিয়ানা বের নেমেছে করতে পারেনি। পাশাপাশি। ইএমপি তুলে নেবে। ইএমপি গানটা কিন্তু খুবই স্ট্রং হয়েছে, ডিভাইস স্ট্রং যেটা দিয়ে প্লেয়াররা নার্ভ খেলতেছে হওয়ার ওটা যদি পরও কিন্তু চায় গানটার পার্সোনাল এখন ডিভাইস দিয়ে এক্সিস্টেন্স খেলতে না, সবাই রাখে। বাট নেক্সট পিএমজিসি আস্তে আস্তে দে অনেক হ্যাভ টু গানের প্লে ইউজেস উইথ কিন্তু দ্যাট আমরা চেঞ্জ হতে স্পেসিফিক দেখতে পারবো। ডিভাইস। ইনকো এটাই তো এমন একটা আসলে টিম ইনশিওর যারা করে হচ্ছে সবাই সেম সবচেয়ে বেশি লেভেলের শটগান ইউজেস করে মানে থাকে। And তারপরে কিন্তু পারফরমেন্স ডিবেটিং পাচ্ছে। কথা বলি, সেটা হচ্ছে এলজিডি And হবে। কেউ যদি আইফোনে এলজিডি খেলে একটা প্লেয়ার কিন্তু যদি তারা ডেফিনেটলি টুর্নামেন্ট তার থাকে সেই নাকি, জায়গাতে একটা আইফোনের প্লেয়ারের কাছে এক্সপিরিয়েন্সটা HLK অন্যরকম হবে, বা একটা ডিবিএস সোনিতে খেললে থাকে, সোনির কিন্তু এখন এক্সপিরিয়েন্সটা অন্যরকম সবাই হচ্ছে। নিজেদের টিমে So, এক একটার একটা তো এক করে এক ডিবিএস কে না? ক্যারি করার মেটাটা কিন্তু তৈরি করতেছে। দেখি এখন কি একটা হয় শেষ ব্যাপার পর্যন্ত, অবশ্যই। কে জিতে এই ম্যাচ। অবশ্যই তারা সেটা করে নিচ্ছেন। তবে ইউএমপির ব্যাপারটা যদি দেখেন, প্রায় দেড় বছর ধরে ইউএমপি কিন্তু একদম টপ নচ একটা ওপি ওয়েপেন হিসেবে আছে। একটা নার্ভ যদিও হয়েছে, কিন্তু তারপরেও এখনো পর্যন্ত চয়েস দ্যাট লিস্টে ওয়াজ সবার ফর উপরেই দ্য আছে। বেটার, ওটা সো নার্ভ অন্য বলা কোনো যায় না, ওয়েপন এর কাইন্ড চাইতে অফ বেটার আসে কিনা, ব্যালেন্স, ওর বা বাফও না নার্ভও না। ইউএমপি আরো অনেক বেশি নার্ভ করা হয় কিনা সেটাও কিন্তু দেখতে হবে। বাট যাই হোক, টিমস গুলো ভালো খেলছেন, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। টিমগুলো অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছেন, তারা কমফোর্ট পাচ্ছেন, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। এইচভিপি তারা এখানে চলে এসেছেন এবং এখান থেকে ম্যাটিক তার দুই টিমের চ্যাপ্টারকে শুরু করে সেমিফাইনাল দিচ্ছেন। হলে যার থেকে আর্জেন্টিনা শুরু করে কোয়ালিফাই করবে কোথায় গিয়ে ইনশাআল্লাহ, থামবেন দেখতে হবে। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। ইম্পালার আশেপাশে যে হিলস গুলো আছে, লস লরেন্সের আশেপাশে যে হিলস গুলো আছে, সেগুলো ইম্পর্টেন্ট এরিয়া হতে পারে। গেম লর্ড তারা বের হয়ে যাবেন একটু পরেই, তাড়াতাড়ি লোডটা কমপ্লিট করে নিচ্ছেন গেম এবং লর্ড এই জায়গায় খুবই পাওয়ারফুল একটা এরিয়া। তাড়াতাড়ি এই জায়গাতে তারা রোটেশন মিনিট না, আপনি এই জায়গায় তাড়াতাড়ি শেড বেশিক্ষণ করে থাকাটা নিন। ঠিক বা হবে না, গ্যালাক্সি বিকজ তাদের তারা হচ্ছে হয়তো আর জোনের সমস্যা হবে মোটামুটি না। একটু এলজিডি বাইরেই। তারা নরমালি অ্যাভয়েড করেন, আমরা এর আগেও দেখতে পেয়েছিলাম তাদের ভেতরে লড়াইটা, তারা ফাইটটা অ্যাভয়েড করে চলে গিয়েছিলেন। আর প্রথম ম্যাচে যখন আপনি ইজি পেয়ে যাবেন, অফ অ্যাঙ্গেলে কাউকে পেয়ে যাবেন, অবশ্যই কিল পয়েন্টটা মিস করবেন না। অবশ্যই কিল পয়েন্টটা মিস করতে কিন্তু কেউ চায় না। একটা প্লেয়ারই লস হয়েছে, তাছাড়া আর কোনো প্লেয়ার কিন্তু লস কিন্তু আমরা কিন্তু এই ম্যাচের শুরু স্টেজে কিন্তু দেখতে পাইনি, যেটা একদিক দিয়ে বলা যায় ভালোই, মানে অন্য প্লেয়ারের জন্য ভালো, কারণ লাস্ট ইনফিনিটি ম্যাচে টিমটা আরো অ্যান্ড্রয়েডের বেশি জন্য লসের না, সামনা কিন্তু এইটা করতে হয়েছে বলতে প্লেয়ারদেরকে। পারবেন না, বিকজ আপাতত আসলে তাদেরই খারাপ হলো, বাদ বাকি তো অফিসিয়াল অন্যান্য টুর্নামেন্ট যেগুলো আছে ঘটেনি। ওগুলাতে দুর্ঘটনা অনেক তো ভালোই ঘটেছে, ইয়ে দিছিল। জোনটা তো লাস্ট জানি না এখন কি হয়েছে ইনফিনিটির, হয় হয় মাঝে মাঝে ভাই এরকম ভালোর মাঝখান দিয়ে খারাপ, খারাপের মাঝখান দিয়ে ভালো, অনেক কিছুই হইতে পারে। ইউ নেভার নো কোন সময় আপনার লাক কাজ করবে, কোন সময় আপনার লাক কাজ করবে না। পিএমএনসি সেকেন্ড রাউন্ড কবে থেকে স্টার্ট হবে? পিএমএনসির ব্যাপারে ভাই আমার কাছে কোনো আইডিয়া নাই, আমি পিএমএনসির মধ্যেও নাই। তো পিএমএনসি যারা করে তাদের সাথে যে কথা বলেন, দে মাইট বি এবল টু গিভ ইউ সাম সলিড ইনফরমেশন, নট মি। এখানে কিন্তু আছে ডিআরএস খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু খেলাটাকে বিল্ড আপ করছে। নয়েজকে স্পট করা হলো ও লিকুইডের তরফ থেকে, বিটিআর একটা কিল পেয়ে গেছে এখানে, করার সাথে নাইস। সাথে ফার্স্ট পয়েন্ট বিটিআর এর ফার্স্ট ম্যাচে একমাত্র টিম যারা 0 পয়েন্ট নিয়ে শেষ করছিল, দ্যাট ওয়াজ বিগেট্রন। সো ওদের 12টা ম্যাচের মধ্যে থেকে ম্যাচ এমনিই হয়ে গেছে একটা কম, 11টা। তারা পেয়ে গেছেন বিগেট্রন। প্রথম ম্যাচে এখান থেকে কিন্তু খুব ঝামেলা হয়ে গিয়েছিল। এখনো পর্যন্ত ডান সাইড আসলে ওটা রেজিস্টার হয়নি, বাট হয়ে যাবে একটু পরে, হয়তো হয়ে যাবে। ডান সাইডে ওটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে এর আগের ম্যাচের পর্যন্ত পয়েন্ট, এক্সট্রা কিল পয়েন্টগুলো ডান দিকে যেটা আসে সেটা এখনো স্ট্যাটসে দেখানো হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা এটা নিয়ে কনফিউশন ছিল, বাট যাই হোক একটু পরে সেটা হয়তো আমরা ওই ম্যাচের যে লাইভ স্ট্যাটস সেটা হয়তো দেখতে পারবো। এখন ইনকো গেমিং পিএমএনসি ওয়াইল্ড কার্ডে কি বাংলা কাস্টিং দিবে? গেম লর্ডের সাথে হ্যাঁ, দেখা হতে পারে। তোর বেকার কথা। তিনি অনেকটাই বিপদে পড়ে যেতে পারেন, ধাওয়া করা হচ্ছে কিনা, প্লেয়ার কয়জন আছে সেটা বুঝে আসলে এই যে Game Lord আপনারা এখান থেকে যদি movement-টা ইংলিশের করবেন। সাউন্ডটা শুনেন, এখন আসলে ইংলিশের ইনকোর সাউন্ডের সাথে মধ্যে engage না কিন্তু করাটাই গিয়া better, দেখা কারণ যায় বেকার ইংলিশের already সাউন্ড পৌঁছে তুলনামূলক গেছেন বেশি, তার টিমমেটদের বাংলার সীমানায়। সাউন্ড কিন্তু তেমন তুলনামূলক গেমিং এর কম। ওসাল এই রিজেক্ট এখান থেকে জিনিসগুলা ফলো করছেন, আসলেই রিজেক্ট ভাই আর্লি কিন্তু রোটেশন এখান থেকে করে দিচ্ছেন। পেইন, তাদেরকে কি বলবো। ট্রপে আসতে অনেকটাই কাঠখড় পোহাতে হয়েছে, বাট সেখান থেকেও তারা খেলাটা ইনিশিয়েট করছেন।
ওসাল দেখে নেবেন জায়গাগুলো, পিকআপ ভাই, ট্রাক ও এখানে ড্যামেজ ড্যামেজ দেওয়ার একটা চেষ্টা, ওসাল সাথে সাথে পালাই গাড়িটা গেছে ঘুরে ভাই, দিলেন। পালাই গেছে, পালাই গেছে, ওরা পালাই গেছে। বাকিটা গাড়ি স্পিডও নষ্ট হয়ে করলো, গেছিল, বাট ফাইনালি কিন্তু বেঁচে গেছেন ওসাল, কারণ গাড়িটা নষ্ট ওসালের হয়ে উপর গিয়েছিল, এখন আর বাট নজরটা কপাল নেই ভালো, ইমিডিয়েটের। ওসাল চলে সেই যেতে পারছে। ভেহিকেলটা সেটা দামওয়ান চেক গেমিং, করলো, ডিডব্লিউজি, চেক করেছে নিশ্চয়ই গাড়ির চাকা তারা এখানে পুরোটা আছে সবাই কাটিয়ে একসাথে। দেওয়া হচ্ছিল, তার জন্য কিন্তু সে ওই বাকিটা নিয়ে রোটেশন দিতে চাচ্ছে না। যদি ফাইটটা নিতে চাতো ওসাল ওয়াজ এ ডেড মেট, এলজিডি ওসালের বাঁচার চান্স স্টার্টিং খুবই এ কম যে ছিল। এটা দিছে। ও ভাই, ও ভাই, এরকম করে এই কাহিনী। আচ্ছা, খুবই পিএমজিসি তে কোনো স্লট এখন আর বাকি নাই। উড়ে উড়ে গাড়ি চালাতে 9টা টিম যাচ্ছে। কোয়ালিফাই করে ফেলেছে, 2টা টিম করতে অলরেডি করতে কোয়ালিফাই স্ট্যাম্প করবে। করে একটা হচ্ছে eliminate ইন্দোনেশিয়ান টিম, একটা হচ্ছে পিএল এর Bad উইনার luck টিম থাকলে এই ঘটনাটা চাইনিজ ঘটতে লিগের, পারে ফিনিক্স। আর একটা আর যে ঘটে 5টা গেল। টিম 9 আর 2 11 আর 5 16, আর 5টা তাদের টিম হচ্ছে এখান থেকে কেমন কোয়ালিফাই করবে। পারফরম্যান্স আর রিজেক্ট যদি লাস্ট চান্স থেকে না যেতে পারে না, যতগুলো টিম আছে সবচেয়ে বেশি কোনো দুঃখ স্লটই কিন্তু এখন আর বাকি রিজেক্টই নেই। পাবে, কারণ তারা ইটুকের সঙ্গে সেম পয়েন্টে ছিল ভাই। তারা কিন্তু সেম পয়েন্টে ছিলেন এবং সেখান থেকে আসলে ঝামেলাটা হবে মানে একটুর জন্য। কিন্তু যখন আমরা খুব আবারও ইংলিশে শর্ট ব্যাক যাই, ডিফারেন্সে তাহলে হচ্ছে আপনারা Large amount of বেটার ground পাবেন। between them and the এই যে teams on the ইংলিশে outside. It feels অলরেডি like জায়গায় that's ফাইট going to শুরু হয়ে continue গেছে, here আর ওই জায়গায় হচ্ছে today. আমরা দেখতেছিলাম ফাইট শুরু Should হয়নি। be interesting to see unfold in terms of those dynamics. Impala, সাউন্ড a টাউন্ডও big সবকিছু draw ঠিকঠাক for a lot আছে of আশা people. করি। Labanita around that crater as well. রিজেক্টের সাথে Miss ফাইট, Generales, ও ডেল্টা all আল্টন অফ, valuable নাইস spots and people are ভাই, playing এটা তো into পুশ them দেওয়ার টাইম। early. And ইস, if you haven't, ওরা ভালো you can play জায়গায় them থাকলে all the পুশ way হয়ে যেত, back. ভালো জায়গায় থাকলে পুশ হয়ে যেত। It's গাইস, a ইংলিশ little bit rough. I দিয়ে think that দিয়েছি, for this place in ইংলিশ particular, দিয়ে where the দিয়েছি, circle's টেনশনের currently কোনো কারণ setting নাই। up towards, where we've got a lot of teams standing very central. That includes Inco, which we ডিআরএস sort of ডেল্টা expected কিলার তারা anyway. ধুমায় মারার IAC ট্রাই able to put up করতেছে, a good বাট আসলে performance on last ধুমায় game, মারার ট্রাই 22 করলো points. হচ্ছে না H7 ওভাবে। also 15. LGD, এই although কষ্টটা। going out rather early, were able to get that 10-point average on board, which is great to see for them, continuing on their track upwards towards the top of the lobby. But yeah, this is one of those positions where you want to get set up nice and early. I think DRS has certainly gone for that one, which is on that high ground, because the further you get in towards this area of the map, the more the circle shrinks down towards Impala. It is really, really tough to get এসএমজি through কি খেলবে Junkyard. I'm ফাইনালে talking ভাই? stale bread আমার tough মতে to get পিএমজিসি through খেলা Junkyard উঠাটা into বেটার Impala. হইতো। This is exact কেন position I জানেন? was তার actually কারণ talking about, হচ্ছে so it's পিএমজিসি great to set up খেললে to our আপনি conversation প্লেয়ারদের next. সাথে Is that ফার্স্ট where হ্যান্ড খেলার down একটা one is এক্সপেরিয়েন্স Inco, পাবে, you see BTR as well. A lot of teams will want to make that rotation through there because কিন্তু there's পাবেন not a না, lot of valuable বুঝতেছেন। rotational space through Los Leones up and আপনার টপ underneath 5 প্রেডিকশন Impala. দেন। Difficult to get up towards those আমার mountains. ভাই And টপ it 5 might just be প্রেডিকশনের even a কথাটা case একটু that আগে A7 বলছিলাম। আমার takes a টপ 5 leaf out of প্রেডিকশন Influence বলতে Kemen's গেলে book আই on ওয়ান্ট this kind of rotation. They saw a lot of HVVP, times in Americas, which is down south তারপর and হচ্ছে just playing on ডিআরএস, that very much coastal আইএইচসি, ridge and waiting the game out till আই8, later. ভাই দেখলে তো মনে হয় সবগুলারই বলে Go. দিই। Will go And back on time. untouched by BTR. শিওর না কি হয় লাস্টে গিয়ে। They find a little bit of a ridgeline. Okay, I say that. Now going to be taking a couple of shots, but only very, very minimally. Victor trying to blend in. You've not fallen anyone, Victor. Your nameplate's orange. I can see you. Get out of there. You're not part of Inco. They do diverge on their paths. Victor moving back over towards Akashi. Game Lord. 3 players alive. They lost Narvalo. So that's basically half their team right there. Robs trying to scout out the position, but BTR hold the longhouse. Currently a really good spot for BTR. Again, when you're looking towards this bottom side, if you want to bring that average up, you're looking at a 20-point game. You're in those 0-point numbers. So for BTR, a really big match here required because, again, now you're playing catch-up. This is what happens in a sprint. Is you never want to be towards the bottom of the lobby after that first game. You always want to be ahead because it gives you time and distance to really pull back any mistakes you make. You don't want to be instantly rectifying the wrongs that happened in that initial match. And going down with 0 points is really not the way to do it. So for BTR, being in this type of position where they have a lot of ground to play around with, a lot of open space around them to take presence, take shots at anyone coming in, this is the perfect opportunity for them. Looks like Alpha 7 have indeed picked up the influence Kemen strat. I really like this. This is the exact kind of strat that they fell prey to over in the final game of America's Championship, where they were moving down through Labandita. They got absolutely picked apart on this rotation. Instead, influence Kemen take a different approach from El Azahar, send down here and just wait the game out and actually come out with a chicken dinner at the end. So it's nice to see that Alpha 7 is doing their homework and really good. They're taking a little bit of a strat out of their brethren's book. I like that. We'll be seeing Influence Kemen in the finals as they keep it up. 15 points on the first game.
looking to try and put up a good result here as well on game number 2. It is really fast-paced in this lobby, so getting these good results, as you said early, brilliant news. HVVP on the northern side, going to be close to Vampire. Both teams will have to move even further south, actually towards that position that you said was really strong for Bigatron. It does shift a little bit away from Impala, so the teams will not have to push all the way into the town. And it goes a little bit more into the wilderness, onto the outside of the mountains. Yeah, for HVP ভাই in particular টিটুকের on the north খেলা side, it makes the দেখা life আমরা really জাস্ট difficult. মানে I mean, অবাক you're sending অবাক Pixie হয়েছে out ভাই now down কেমনে towards যে that south পড়লো side. More than পুরো likely, কাহিনীটা he মানে might take a knock here. I don't think বুঝলামই না it's ওরা very আনরিয়াল একটা খেলা unreasonable to দিচ্ছে say this is a dangerous play from him, আর but he's looking for any little bit of যেমন cover that he can pick খেলা up. This দিছে northern side's ওদের so জোন barren. টোনও Heading সাপোর্ট further এরকম downwards, ভালোই there's a আসছে lot of space for these teams to play in, a এসএনজির lot of অল্টার compounds. ইগল We're না on ridge ইগো sides, which is ইগো why you can নাম see ছিল 16 সম্ভবত teams comfortably sitting in here on a fairly অল্টার ইগোর even জন্য split. ব্যাপারটা But look সেমই at হবে this from দেখেন HVP. You can see exactly why this is so tough অল্টার going ইগো forward for সেম them. স্টাইলেই মাইর BTR খাবে যদি haven't মাইর taken too খায় many shots যদি down মাইর towards them খায় as of আই এম yet, সেইং all in vehicles, খাবে so যে সেটা they should বলতেছি be না quickly getting into a অল্টার position ইগো that is fairly পিএমজিসির এই safe. যে They're এক trying to দেড় stay মাস away ধরে from যে that সবাই long খেলতেছে house as একজন much as আরেকজনের possible. এগেইনস্টে See দে Mackie হ্যাভ আ doubling back at ভেরি the moment, গুড making sure that they প্র্যাকটিস keep the অন্যদের northern কিন্তু এই side প্র্যাকটিসটা clear. নাই সো ইউ নো ওইটা Fallen হচ্ছে prey to একটা backfills a প্যারা couple of times. And HVVP playing it systematically, just trying to stay alive here. Vampire shifted down to the west, 2 players in this building. আইএইচসি এনে দিতেছে পুশ Rest of them না Playing on the আইএইচসি আসছে outside of it, কভারে IHC. টাইটান Moving দিতেছিল in, this পেছন is দিক থেকে southwest পুশ side of the next circle. Titan are further টাইটান out কিন্তু এই তুর্কি than they টিমকে are. So priority on the হালকা next করে সাউন্ড কমাই rotation দিব will go to ওই যে IHC. সাউন্ডটা Titan কেন have the high ground and potential to এখন move a সাউন্ডটা little ঠিক bit লাগবে দেখেন faster out. একটু On the আগে outside, of course, আমরা playing হচ্ছে বাংলা inside কাস্টিং those এ যখন compounds গেছিলাম বাংলা কাস্টিং can এ তো make those সাউন্ডটা হচ্ছে rotations a একটু little bit slow তুলনামূলক to start. ইয়ে আসতো Alpha 7 sort of locked down on that east side now, especially moving further down towards the south. That play typically works out when you go towards Impala anyway. Though, again, this is a real passive strategy. I think for Alpha 7, they need to commit to this fact that they're not likely going to be in any engagements for a long time. I think taking an engagement with DRS and the players up towards there in the warehouses would not be a bad idea, considering the split of the moment and the rest of the players from DRS currently on the mountain side. They do have to come down. But again, this is a situation where Alpha 7 has to divert না ওরা attention হচ্ছে in ওদের two লিগের যে directions. চ্যাম্পিয়ন ওদের So let's দিছে be very careful. Reject, decent spot, cross the road, making sure they're holding on to these sight lines, onto these crossing, onto these rotations so far is okay for them. But again, very difficult terrain to play here on the map over towards the south side of Impala. A lot of places for people to hide as well. So you're more likely going to see more and more of these straight 4v4s coming through from teams, which is going to make this match at least very exciting. বিশাল লেভেলের খিদা লাগছে আই নিড টু অর্ডার সামথিং গাইস কি অর্ডার দেওয়া Galaxy যায় ahead of Vampire. And Vampire are Can scoping anyone out every angle suggest of me something to ingress eat I need to to eat try something and move in, which they will have to do after this shift. কি খাওয়া যায় কোন Keeps a little bit of Impala in there, but ভালো কিছু Alpha একটা খাওয়া 7 দাওয়া করতে will হবে। have to get a little bit more active with it on that southeast side. DRS may be looking to regroup on their 2-2. I think at this point in time, I don't think you can say that someone upstairs isn't looking Well, out for Inco Gaming at the ইন moment. গেম সাউন্ড বেশি They এখনো are বেশি getting some কমাই দিছি তো incredible look on these circles, even throughout the entirety of ইন survival গেম stage. সাউন্ড তো সবই Yes, they কমাই দিলাম move in very quickly towards the central spot, but typically don't move too much from that position anyway. A lot of times that circle does head over towards পানি them. খান I দুর্মি think you have to give them credit, and I don't want people to পানি take me খেলে the wrong তো way that I'm saying that this is the only reason পানি they're, খাওয়া they're losing, হয়ে they're যায় winning games, because I think that they do send towards the center of the circle quick. Their macro to get into that position is very good, and they hold down those positions well too. The thing is that পাস্তা how long does this look continue? Because নান I'm উইথ curious to হালিম see how Inco Gaming does when the circle moves away from them. নান They have to start উইথ leaving হালিম these এটা খাইতে compounds. হলে বাইরে If যেতে it হবে remains for the এখানে rest of the অর্ডার tournament, দিয়ে বাসায় great কি আনান news. যায় I এটা think this is 100%, and I'm very willing to say if they এটা never have হচ্ছে a circle move away from them, বুঝাতার বলে 100%, I think that Inco Gaming will hit in towards that top 5. গেম সাউন্ড পারফেক্ট আচ্ছা আচ্ছা ওকে Have to wait and see if they're able to achieve that, if they're able to get it, if that What ground is afforded can I to them. eat LGD, 11 points on the first game. They showed us their power yesterday. They বিটিএম almost নিজেদের made দেশের it এত into বড় top একটা spot. ইভেন্টে থাকতে পারবে না Second ভাই place from the survival এটা stage. আসলে Well, only a couple of এখন points, about কি বলবেন 3 or বলেন 4 points in it. So it was really close to them in অনেক কিছুই হয় HVVP. But at the moment, they have outperformed ঠিক আছে অনেক their কিছুই rivals at the হয় top. Still, only the one game. And you can't discount HVVP
You never can, Black. Vampire on the western side, to similarly powerful. eat One of the group green pizza. teams gives everybody a little shiver down the spine whenever they look at them. So you can't discount HVP. I think it's one of those things where, you know, if they're gifted one of these great edge playstyle games where they can comfortably rotate in and start clearing out members, they'll do very well. I don't think 7 this up is one order of those karen games though, John. With the acha amount thik of ache compounds that are still available, playing on this edge side, it's going to be very difficult to pick up these knocks to capitalize on the back of it, especially from this northern side where it is so open. So for HVP, they're going to have to play a very long game here. We're talking 25 minutes before they start being able to do anything, and that's with the আজকে কি hope that ডিসিতে the খেলা circle দেখাবেন moves হ্যাঁ back দেখাবো up towards that northern শীতকালে side, because বিরিয়ানি BTR ও currently বিরিয়ানি are one of the খাইতে teams মন that they চাইতেছিল would বাট like to go up বিরিয়ানিটা against. আসলে বাইরে গিয়ে Assaulting খাইতো that longhouse is a little bit easier than the এই others জায়গায় as you're able আসলে to hit all আনার up to মতো one কিছু নাই side. But again, there's a bit of a dip going up towards that area anyway, so they have to hit that hillside. They have to move on forwards. So there's a lot going on before you make that crash. In the meantime, BTR can take that moment of hesitation to grab the nades, get them cooked, and send them out as they hit that singular position. So for HVP, difficult push ahead of them going forwards. I8, in the meantime, that last game looked like they could have done something very well with it, and I think they made some right choices. However, this game around, they've got a nice central spot. Alpha 7, though, rough for them. LGD coming out in a very strong spot, gets 2 knocks to start off with, and then they're aggressive with it. Mafioso needs to slow down this push to allow for these reses to come through for Alpha 7, but he's taking so much damage, needs to answer but cannot find the কি shots. পুশটাই না Carrillo দিতেছে দাঁড়ান tries to খাওয়া দাওয়া stick the পরে res, will be able to get one teammate আগে backing fight up, দেখলি but in comes ও ড্যামেজ MPM, দিছে LGD over the top. নাইস Line তফসিল will get the challenge, and Carrillo সব শেষ falls. ভাই সব Revo শেষ looking to try রিভো and ডে heal and be alive রিভো into বাজ this বানায় fight, না but the flushes are বাজ coming বানায় thick না and রিভো দে fast for LGD. Only the one player left to dispatch, and Revo won't prove much of a challenge. 100 Pipers LGD roll over আমেরিকান Alpha 7. বারবিকিউ পিজা What a wonderful push coming through from LGD. আমেরিকান They বারবিকিউ are পিজা very aggressive and quick with the trigger where they need to pull it. Circle moves over towards that central position across the roadside. Titans currently trying to put the pressure down towards LGD as they made that push. They had oversight কোন জায়গার towards this বিরিয়ানি বেশি position, ভালো লাগে but they will have to move as well. And I think for কোন LGD, জায়গারই with the ভালো লাগে vehicles they have কাচ্চি on ভাই board, খারাপ না the কিন্তু YCC কথা is হচ্ছে অন্যান্য smoking. যেগুলো It'll আছে be a ওগুলো তো little bit of an বেশি easier push for সুবিধার them to মনে send হয় towards that north side, though it is all fielded up towards the Game Lord compound on their north, so very, very open. Nice shot though coming through from HVP. Maybe not able to capitalize off the back of that. They're a little bit far away to make that push, but they will be moving with the blue, and this is the crash we were talking about. In go HVP are HVP, BTR TXC up to the wall. Once Done, they done, put done, it in enemy! through the door frame. Oh, Misery has a Tommy bye. gun ready and waiting. Knocked very swiftly and flushed almost instantly. Bigatron able to rebuff the first push, but HVVP still have 3 players active, Just still have 3 Piper. players alive. The nades can start to go in through the window. 100 পাইপার কি After a little বুঝাইছেন bit of বুঝি নাই ভাই overconfidence there on the push from Tixi. Didn't have the sightlines to back up, covering that doorway. Going down is not ideal. Half HP for Matic and Kitsune. They're going to slow it down, get that healing done, and go again. Remount, because they do still need to push south. It's a really good move from Misery there. As soon as he sees that circle come downwards and that northern side be cut off, he realizes that this is the compound that most people will be wanting to pick up in the meantime. So sends himself forward towards that position everyone wants to hit up before they start making their move onto this building. Able to just wait by the door side. Really, really, really well done to Misery. And now HVP have to make some tough, difficult decisions going forward. Down one, get absolutely cut to pieces by the guys from Inco. Not quite out yet though, with 2 players down and knocked, but Forest, another one to hit the deck just as a res comes through for that team. আর আমি কি অর্ডার Vampire trying to push in from the western side. IHC trying to stop them doing just that. Aegon XI8 are there as well, just a little bit ahead. It's a difficult push for both of these 2 teams. We have on camera at the moment, Alex taking heavy shots. Will be traded off. Vampire fighting out on 2 fronts and actually winning both of those challenges. Going well for them so far. Stoned. Pushing Aegon XI8 back a little bit into their compound, retreating their position. Nade over from Icy is good, and Schwepp does go down to Godless from IHC. Ravenclaw moves up into the smoke, moves over, and potentially going to be looking for this res as well. They do not have a lot of time to get it done. Stoned is ticking away very, very fast. Icy still doing so much work for the squad. Finally, the flush comes through onto Stoned. Looks like Vampire will be playing on with 3. Looked like they had a little bit of a shout, but now they turn their attention over to Aegon XI8. IHC
disengage a little bit. Icy not wanting to push over, and the rest of the team much further south. Difficult for VPE here, right on the edge. No cover to speak of. কোথায় কোন ইয়ার এটা কোন Find their এরিয়া way through. Aegon XA cannot hold the entirety of that compound to themselves, but they're doing a good job of it. They're split a little bit, so losing members would be unideal. IQ not going down, really important for them. That might have opened things up pretty massively on their side. IHC outside of the zone itself, so VPE will have to move through here. ইহে কোনো কথা Playing as 3. And it is a difficult position, you're right. HVVP slunk down to the eastern side. IHC sending Godless out wide to maybe try and find an angle over towards Titans. On their position in the hold, Teak split from the other 2. 3 players active for Titan. To try and hold out on this position. Aegon XA8 proving to be very, very troublesome. A massive sticking point for the Western teams. So far, this is the question I wanted to ask, is how does Inco fare when it comes to leaving these compounds? They have the shotguns, but not super useful here. And it's a very typical position. Teams will play, but very nadeable. Gem Foster sends in. I don't think it's necessary for him to hit into it, but he goes for it anyway. Will get knocked. Becca last remaining for them. Then Abete on the back also knocked just him to fall. And BTR make it through. 3 eliminations, but down 1. Close on their heels. 2 knocks here as ইনকো well. It's very, আগের very ম্যাচে bad চিকেন news. এই ম্যাচে VPE 0 also পয়েন্ট rocking বলে in the meantime, আহা, this is a এটা lot কি of হলো? action going down all at once. Liquid has to do a English huge brand. amount of work right now to আচ্ছা। keep the guys from down 1 at bay. এই কথা HVVP took a lot of those points away, actually. Nagaw 2 makes eliminations them- over onto the Nagaw team. to hit Down them, 1 right? might even think that it is HVVP in this bunker. খুব বেশি Playing for that ইয়েতে position, খাওয়া they হয় না। know this is in their rotational path, It's but fine, it is in it's fact fine. Bigatron to go for the challenge. And down 1 looking to commit to try and take down the squad, and it will go through. 3 eliminations for Bigatron. Again, not the greatest of results. First 2 games not going their way, unfortunately. On the northern side, it's starting to heat up continuously, though. HVVP down to 2 as down 1 take control of this position. Vampire suffering. Aegon XIA finally able to deal the final blow to them. Been harrying and hampering them for so long. 11th place for Vampire, and another poor performance yet again. It's a good game from Aegon XIA. I like this position they've held. They did a good job to hold down the majority of this compound, which is not easy to do, by the way. You need to be really aware of what's going on around you. And it seems like they are taking that momentum. It was a little bit stymied by that previous match, sorry, but back on form now. Bacon Time going up against the 2 players coming from HVP. Already 1 knock on towards Bacon Time's position, leaving it a 2v2 now. Certainly doable for HVP, but a tough fight with a very, very good team. Once more, it's Bacon Time in the way for HVVP, which will be a stark callback to the last game that we saw for them. LGD playing as 4, 6 eliminations. Again, bringing that power that এলজিডি we've কি seen ম্যাচ from জিতে them যাবো ভাই yesterday. বুঝতাছি না তো এলজিডি তো মনে হচ্ছে ম্যাচে জিতে Staying যেতে alive. পারে Top 10 teams now. যা দেখা যাচ্ছে Aegon XIA have another fight on the cards, this time with IHC. Couple more frags under the belt for IHC this game. 6 eliminations. But it looks like IHC, I mean, they shouldn't commit to this push. They just want to control Aegon XI8's egress, their route out of this compound. Yeah, leaving for Aegon XA now is very difficult, with the circle centering directly up towards Reject's position. They have a great compound to play with, so much open ground towards this center area. For Aegon XA, they absolutely need to get themselves a nice knockover towards IHC and then capitalize off the back of it. Godless is already sent in, so right now it is only a 3-man squad there for IHC. Can still provide support all the way down to the 3 players. কোন জায়গায় কি অর্ডার Trying to করব get না rid of the guys from Aegon XA. মনে হয় সবই down অর্ডার to করি 1 player now. তারপরে মনে করি যে ভাই আমার কাছে Really টাকাই not নেই looking good for HVP, but they have made it And quite then I far. order nothing. All things considered, from that position they were pushing it First on. I feel north I should side, very order difficult. everything তারপরে I feel like I should order But nothing quite far isn't far enough, Blank. It's not going to cut the mustard here in the last chance scenario. And remember, HVP IHC was a এখনো team that ভাই এই ম্যাচটা everybody was অনেক expecting কনসিস্টেন্ট to go খেলতেছে through as a direct qualifier from the group green stage. They did so much work. LGT getting cut down on their push towards DRS. They're taking heavy fire, heavy punishment, and will fall, in fact. Delta, the only casualty there. And DRS might even be able to get this res if they're quick about it.
picking him up, grabbing him on into the circle, and DRS up to 5 eliminations. Aegon XI8 now, looking for a challenge. Over onto IHC, spray transfer to Seol, not quite able to get that final tick there, but IQ goes down. Will get knocked behind the bus, and there's a bird on. Down one, right across the way as well, looking to put those nades through. Rez coming through onto Delta, looking for those heals from DRS in the meantime on the southeast side. Kitsune holding down, has the M249, so a lot of bullets to fend off any teams that try and roll up, potentially trying to stay alive for HBVP. The only team really central. Ghost has to step up, but Damwon's got to be on that one. 8 teams remaining, 7 eliminations for Aegon XI8. Not a bad game from them. DRS looking to put more on the board at the moment. They have fell short a fair few times, but Ice moves in, takes down Kitsune, 8th place. We dropped down to 6 teams already. Bacon Time also falling in the process. A lot of teams leaving now as we head into a really awkward zone to play from. Reject looking to pick up some big points here. DRS in the wings. And Damwon finally looking at a good game after quite some time of poor results so far. 4 players for them too. Game one out in 6th place. Great at surviving. Damwon said they were one of the order করে one বাসা of the পাঠান biggest দিয়ে আপনারা days কি in the অর্ডার tournament. করেন কয়দিন আগে আমারে তো এক ভাই 86 পাঠাইছিল points on their second day. রেস্টুরেন্ট Last ওনার chance কাটাকাটা stage. আছে আমাদের লাইভের মধ্যে রেস্টুরেন্ট ওনার করে একটু প্যারা দিই Looking to try and Guys, answer that call. A shot over send towards me your Reject is best good. cuisine. Open it onto Reiji, playing 2 and to 2. get a free promo What ground do I they it's have? What knocked out. cover is Zero there বাঁচাবে? available to them? It's জিওলের all বাঁচাতে going to be যাবে on these পারবে divots, না these ditches. গডলেস একলা And Godless is অ্যালেক্স going আর to আইসি make it থাকলে easy কাজ হয়ে যেত for Damwon to move forwards. বাট Circle really putting things in a worse perspective for a lot of Zeal these dead, teams. Pure Understand they dead. have to move out into this open ground. 10 Have to elimination stand up and start fighting one another. You can see these just horrible spots that suddenly become কি হবে the এখন most fortified position in the circle. দেখা A যাচ্ছে mound দেখা যাচ্ছে here, এই যদি a এই জায়গায় little থামে patch of ফাবিয়ান grass there. তাহলে শেষ These are ফরেস্টও the শেষ best spots in the circle, as well as IHC currently still holding on to this shack, but that's outside. You'll have to leave this at Zone some নাই, point. bro. Besiktas finally looking for a good Zone তো game তাকে here. ঢুকতে দিবে 4 বলে মনেই players, হচ্ছে but they না। haven't shown us that potential so far. Even 4 players in the top 5, I'm doubtful of what kind of performance they can bring. So I'd be very surprised and happy to see something good come out of them now. Damwon looking to move through. Godless is there, still Aye, proving keep troublesome for pushটাই them, না but they দিতেছে। swing up and wide, bait the peak, and there's কিছু a করার duo নাই, at the কিচ্ছু back করার নাই। to go ফার্স্টের for দিয়ে that heal করে যতটুকু পারা যায় point shot নিতে হবে, there. that's it. Godless will fall down. Forest Godless able to dead. pick that up now. Their I attention hit say turns to was in top Besiktas 5. and Reject to have start to strike out their way. Path, Damwon তার playing মানে on a হচ্ছে really 15, solid ridge 12, line here 8, for the 6, squad. 6 You পাশে see 11 everybody almost looking their way. It looks like BTR এর everything's আসলে funneling there, but অবস্থা there খারাপ are না। still sidelines. চারটা টিম to be সবাই fought ফুল over. স্কোয়াড Besiktas চারটা spike টিম out সবাই ফুল towards স্কোয়াড DRS. One কেমনে knock প্লেয়ার going over বাঁচায় to রাখতে both হয় of ভাই these teams, এই and জিসিএ it's প্লেয়ারদের দেখেন 4 squads right now, but Enjoy goes down and Besiktas' numbers are dwindling fast. এনজয় শেষ Everybody wants this spot. They're currently down DWG 1 and- hold. Nade comes over the top. It's a long throw DWG here for অমানুষিক মার Reiji. দিতেছে One of the ডিআরএস top এর players আইজেল coming ডেড through from রুলজোজি Japan. ইজ ডেড It's just a little bit too short, but it's kind of on target. Now Reject can maybe push on this. Fabian desperately sending around in the buggy like a bumblebee looking for those scouting opportunities, but in come Reject. Uh-oh. Gonna be able to find an early আজকে knock as 9টার well. সময় So টাকা low লাগছে HP, they just need to put bullets down range, and that's how you do it. 2 Bullet. players fall from Reject, and now Forest pushes forwards to try and capitalize on the momentum they've gained. Push. 2 players Nice. down from down 1 as well, and it's an even fight. Forest falls, now it's just Song looking for the shots over to Divine, has to go for the weapon swap, but it's not there. And Reject take down 1. But they've diminished so much in these last couple of seconds. Blank, Reject are only on 1 player, and they really don't have the time to Nice go knock. for this. They Delta. just have to step straight into the next challenge. Brother. Delta shots over the top of Besiktas, taking heavy punishment. DRS এ 2, না Besiktas 2, Reject 1. Divine looking to finish this game out strong, unable to get these reses, especially with the way the circle's going. It will be ভাই pushing কি in. বাঁচাটা না More বাইচা now. আছে Zessi back ডিআরএস on his feet. Zessi ডিআরএস কিলার হোয়াইট এনতে almost নরবই goes না down. এখন Divine stepping up, looking 30 for minute this হয়ে গেছে 1v4, already looking to give Reject a chance into the grand final. The points qualify. Oh, for second! 30 with 3 players alive. Now left in a 3 versus 1 to try and take a chicken dinner here. জ্যাক Shots over the top will do the job. ক্ল্যাপস Besiktas ক্ল্যাপস ফর pick up ডিআরএস what they're looking for. Turkish বেজিকটাস fans gonna be happy জিতছে about that one বাট ডিআরএস A দে chicken ডিড dinner देयर comes through. বেস্ট for Besiktas. এটাই Much দরকার need ছিল as ভাই well. এটাই This দরকার has ছিল been a long time coming for the players from Besiktas. They are desperate for this one. I mean, you can see the happy faces here. Obviously, you can't see the smiles on either's mask, but the guy in the back, happy days. That's all we need, really. I think you
happy to see this one for Besiktas because I think they've got so close this opportunity again in the winner chicken dinner so many times, but unable to close it out, and now it happens. So although there is a lot of happiness and enjoyment from getting that win, there is also this sense of this should have happened a lot sooner. MVP, Son HP. আজকে 9টা বাজে কিসের খেলা গাইস? আজকে 9টার সময় যে খেলাটা আছে Maintaining that pace here. আজকে 9টায় নেদারল্যান্ড ভার্সেস ইউএসএ। নেদারল্যান্ড ভার্সেস ইউএসএ। Down one. A pretty big game coming through from the Korean squad. Staying alive very, very late. DRS getting into the final mix of it. Reject as well. Really solid stuff from a lot of these teams. But in the end, it was the Turkish squad, Besiktas, to take home the chicken dinner. লাস্ট চান্সে টোটাল ম্যাচ হবে 12টা 12 টোটাল ম্যাচ হবে 12টা, তো সেখান থেকে যে আর কি টিকা থাকতে পারে। Every win here in the survival stage, not even the survival stage anymore, that was yesterday. And the last chance stage is massive. The points you need to be top 5 is quite extreme. We see Besiktas able to get themselves the chicken dinner, but with only 4 eliminations. But hey, 19 points added to their tally. But damn one Kia for me, Max, man. The team that you talked about when we started off the day here, the team that we kind of fell off a little bit when we saw them on their second day of play. They get themselves 22 points with 14 elims. That's a huge game. That's a huge step up after that first match of the day, especially because it was a little bit of a tough one. And as you stated already, Sandstorm, like, no, I would even say 2 to 3 matches can be a bad performance. Then you got to start stepping things up if you want to make yourself in that top 5 position by the end of these 2 days. So yeah, good presence overall. It was going to be hard for them to transition because the circle was not quite going their way, and it is just an open finish. Besiktas had a little bit of a better angle to play with, but especially Forest. I mean, the first game when you went on that push on Game Lord, and this game also, like, Forest is stepping up to the plate, and he's always a player I'm looking out for when it comes to teams from the region. Yeah, so is IHC. Apologies, Jason. So is IHC. And কোনো ম্যাচই টাফ হবে না, ইজি হবে না, এগুলা বইলা হচ্ছে impressive মানে performance from them, বেশি considering that ওভার when we কনফিডেন্ট হওয়ার watched দরকার নাই। throughout the second stage যেটা of the হবে tournament, the survival দেখা stage, যাবে। they did struggle on day 1. Then we saw a massive খেলা আছে resurgence রাতের from them. 1টায়, So হ্যাঁ। picking it up again here in this last chance, pretty good. And we saw what happened in the first game with IC just running rampant, deciding to push the squad all on his own, managing to get a couple of elims and even running one over. But IHC definitely want to watch out LGD for, next and I match think chicken পাবে, they next might match be Sanhok। able to get a What do you think? decent start for today's games, considering that they've consistently performed so far. Speaking of decent starts, looking at the teams to watch here in that last match, Sandstorm, I noticed that your 3 picks went out 16th, 15th, and 14th place Oh my respectively. God. Why did you want us to watch them again? To see them go out early, or what's the... You see, the main reason I pick teams to watch them is because I focus on them and I want to see something good from their side. But NGX, you know, there's no point. I don't think I should be allowed to predict teams anymore. At this point, this is you don't predict 3 and then just watch them all get eliminated at the start. I shouldn't be allowed. Well, now you know how I'm Max banning myself from feels that. a lot of the time. Maybe he rubbed his curse off onto you. We're going to head to a short break, though. We get things ready to go for our 3rd match of the day. It'll be on Sandhawks. So you're not going to want to miss this. And we'll see you guys in a few. ম্যাচ শুরু হয়ে যাচ্ছে, এখন ছোট্ট একটা ব্রেক দিয়েছে নেক্সট ম্যাচের আগে। আজকে কি করব জানেন? আজকে কি করব আপনাদেরকে বলে রাখি। ডিসকর্ডে আসল আমি আমার মতো নিজে দিব। ভাই ফ্রিকোয়েন্সি সেট করা যায় বাবা, সেই এই জিনিসটা তো খেয়াল করে নি ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাপারটা।
Well, Sandstorm, as Maxman said during break, this isn't golf. You're not trying to have the lowest score, but you have a chance for redemption. Don't worry. You have another match coming up, and you still have 4 yet to come today. So you have plenty of chances before we completely harass you and just give you a tough time here on the desk. But you know what, Maxman, he's happy about it because it's finally not directed at him for once. But you know what I'm happy about? The fact that we have Sony Xperia 1-4 Xperia stream as our official sponsor here for the PMGC. It's made in collaboration with professional esports players, and you can play PUBG Mobile at 90 Hz. The Xperia streams total cooling system and multiple ports for intensive gaming and streaming. And speaking of gaming, Prime Gaming. You guys get some free PUBG Mobile items, premium content, and also benefits here from Prime as well. Make sure you guys check that one out because it is pretty sweet, to be honest. Maxman, you know what's also sweet? What is? Tell me. The matches so far today have been sweet, they've been spicy, they've been a little bit salty for Sandstorm since his teams have been going out early, but it's been quite enjoyable to watch, and we still don't have like that one clear winner, that one clear consistent team just yet, but I kind of expect that considering, I mean, you're looking at some of the best teams, the best teams in the world here competing just for those 5 spots. You can't really afford to hold back. 100%. It is going to be really close between all these teams to make in the top 5 position, but I gotta say, DRS have been looking really good today. I do wonder where they currently rank because they've been consistent in game 1, and I think that they are a team that embodied extreme passiveness in the past, and now they are willing to take these fights. And look at that here, Jason. Top 3 position right out of the gates in their first 2 games. I mean, DRS are looking the strongest they've ever looked in this PMGC so far. Going for limbs has been going great for them in these first 2 games. Well, I got you. I'm glad you got your Instagram quota out of the way here, Max. By getting a clip of you talking positively about DRS, you can post that up. Go ahead, Sandstorm. Next. This is what we wanted to see from DRS. Well, I would love to hear what Sandstorm has to say here, Max, but he has unfortunately muted himself. That's his punishment for getting bad predictions. You can see here down the list, though, HVVP 13th place. That's kind of unexpected. We've known them in the past as being a team that's slow to start in events, but this is not really. Guys, next match chicken কার কাছে আসবে বলেন ইনকো আর বেজিক তার চিকেন নিয়ে নিছে let's go for DRS once or IHC DRS or IHC. I can write off the first game. I think the first game was one of the toughest rotations I've seen for one team to pull off in like almost this entire survival / last chance stage. This last game, though, fighting versus BTR, I think that they tried to avoid it. I think there was a lot of hesitation on their side. And as you know, your biggest enemy in PUBG Mobile esports is sometimes yourself and indecision. And that's what happened, I feel like, for HVDP in that game. It was very profound. I thought you were going to say, like, the worst things that happened, is those 2. I thought you were going to say, and Sandstorm picking you. that too. But I thought that was like obvious. I just didn't bring it up. Yeah. Well, what about your 2's team to watch here? I'm a little bit scared to see Sandstorms, to be LGD. honest. Maybe his just no one. Maybe he didn't pick any team this time. No, he did pick teams. Oh, I feel bad. Oh, no, same team. Do you cancel each other out or what? That's the thing. I mean, look, Maxman, you started this whole curse thing off, right? So since you transferred it to me and we're both picking them, I mean, negative times negative makes it a positive. So does that mean that all these teams are going to do well? That's what I'm hoping for. I really don't want to curse the teams, but realistically, I chose these 3 because I looked at the leaderboard and I was like, you know what? These guys are performing too well, and I want these games. I want the last chance part of the tournament to be just that much extra spicy. Making it worse. I want them all to be eliminated early on so the other teams can make it just... I don't know. I just want the competition to be very, very close, considering it's just the top 5. Just asking to... I don't know why you just keep digging yourself in that hole, man. I don't know what's going on. But DRS, as I already pointed out for my team to watch on this game, they're looking consistent. DRS, they're willing to take fights. I think that if you look in, especially in their group stage, these are fights they would never take. They would never do that. Would just play hyper passive and just wait for things to happen. That fight versus LGD was really clean. Like, sure, they were on the defending side of things, but the moment they get close to them, instantly full send it, go for the aggressive fight, and they come out on top. So I love this new DRS, and I want them to remain on this trajectory. Okay. Well, you know what, Max, man? We're going to full send it on over to our casters. Our 3rd match of the day is ready to go. It's going to be Sandhawk and John Allen and Blink. Take it away. Thank you very much. We are going to be getting right on over to Sandhawk and Blank. This lobby is looking tougher than Maxman and a denim jacket.
Yes, it absolutely is, John. I mean, to be fair, Maxman in a denim jacket strikes fear into every single man around, so I would be worried to meet him in a bar at night. Obviously, looking at this match, though, looking at these overall rankings, looking at these players, you know, every single team really does want to guys, get to that tell top me, 5. I don't think there's any team here that এই I ম্যাচটা would say doesn't have a chance to make it in, LGD which is কথা what তো has made this বলতেছেন entire অনেকেই PMGC so exciting. There doesn't appear to be anyone that feels like they don't deserve to be here. I think every single one of these teams has a chance. Every single one of these teams could make it towards the top. And with some of our massive players, massive teams not really stepping up to the plate, you know, now there's been a real opening towards the top. I mean, with VPE and HVP similarly not getting a huge amount of time, it's Bacon time as well. They've got a big journey ahead of them to really pump those numbers back up. We know that they can, but is it possible with the 9 matches remaining with the lead that some of these teams have already created? Dam1 have really pulled out something special towards the beginning of this day. They needed to do this. They looked like they weren't sure what they were Guys, playing match with, শুরু হয়ে how they গিয়েছে were gonna কিন্তু move around it. Just চলো interesting to see them actually LGD bring things back into the go for fold it. here. Current bubble sits with Reject 22 points, an 11-point average on the game, which is fairly close to what we were thinking about on such সবাই a গাইস small স্ট্রিমের game মধ্যে লাইক set. মারেন But মিয়া স্ট্রিমে লাইক the মারেন third match about to kick off now, Blank. South side of Sanhok for the playing path. But again, so small. The islands will be available no matter where you want to go. So everybody going to get their favorite drop spot here. Maybe a little bit more time to rotate up to that northwestern island, but should be fairly achievable. Very nice and solid. Playing path moves through. Teams jumping out now, heading towards their drop spots within the circle itself. Now, some of these teams really do need those points on board, and soon, getting towards the top side of the lobby will be very important for them. Bacon time, currently struggling just a little PMGCর bit. এই ম্যাচের See them ইয়ার মধ্যে ফাঁকে লোকজন Down দেখে না towards 6 points, HVP for VPE last place, 2 points. আসলে বাংলাদেশি What a টিম নাই তো massive এই switch কারণে around আরো for this হচ্ছে team it has been. Again for VPE though, দেখে আমার with প্লেয়ার the বানা brawly playstyle they have, where they just go toe-to-toe with a lot of these teams, there is a potential they can get a big match, but will it be here on Sandhawk where it's বাংলাদেশি unlikely টিম we'll না see those থাকলে big numbers আসলে coming through? বাংলাদেশি I don't টিমের know. ছেলেপেলেরা LGD মজা পায় also না এটা 7th place at the স্বাভাবিক moment, not a team we expected to see here. They still look very কি করবেন strong, এখন but বলেন crumbling under the pressure as a lot of these teams are just 100% turning up the heat here in our last chance at the moment. Whatever they've got left, they are just sticking in the engine and getting it running, getting it moving. Again, there's always tomorrow. There's always the adaptation day. And LGD, we know that they are a bit of a comeback team. You know, they will make sure that even if ভাই they are low down on the points, they can always jump গ্রুপ back স্টেজে up তো towards নোভা the top কোপাই of the দিছে standing. কিন্তু So এখন them এই actually ফাইনাল being 7th place, রাউন্ডে এসে maybe not the কার worst thing in the world খেলাটা for them. করবে টেল মি Teams leaving one another alone. Bacon time of Besiktas not wanting to lose a player early, and this is really demonstrating the ভাই খুবই consciousness রিস্কি of খেলা এটা how important each team, each game is for each team, and trying to just keep it all together. Besiktas now with the circle as well in a অনেক বেশি রিস্কি crucial bridge অনেক camp বেশি spot to stop রিস্কি Vampire from getting too far. HVVP as well behind You them in never that know what's northern gonna side happen. queue. Will be pretty tricky to make those crossings. The plane, ম্যাচের circle, ব্রেকে এমনিতেও little bit- ছেলেপেলেরা থাকে well, না the circle all ম্যাচের the way শেষের up to দিকে that আসে north side সবাই lane. দেখতে আইএসি HVP, tough crossing for them. I think a lot of the spots that they want to move through have been cut off right now. Even the bridge crossing up towards that northern side, not exactly ideal. And with a lot of teams like LGD, Enigma Galaxy, Dam1 moving up from that south side, you know, even if Ragey do decide to move up, try and get through boot camp past পিএমএনসি Alpha লাইভ হবে 7. কবে That পিএমএনসি লাইভের ব্যাপারে position আমার on the কাছে map, কোনো that আইডিয়া নাই আই এম confluence নট ইন is going to পিএমএনসি be সো পিএমএনসি সম্পর্কে আমাদের retaken জিজ্ঞেস up করলে by আমি another আপনাদের team, ওরকম by কোনো ক্লিয়ার ডিটেল IHC, দিতেও পারতেছি না আসলে Dam1 Kia, or Enigma Galaxy বুঝছেন moving up ভাইয়া that way, so নো HVP gonna have আইডিয়া a tough time getting across. Titans, not seen a huge amount out of them so far. They've been a little bit flying underneath the radar. We've been able to talk about them. 9 points বিটিআর এর has been কামব্যাক এক্সপেক্ট consistent from করেছি game to game, হয় so নাই তো ভাই nothing too drastically bad, but nothing too amazingly good either. So maybe we want to see a little bit more coming out করবেন from them. Similarly, Aegon XIA, I think they've been making some good moves and we've been interested in them and watching them purely from their performance yesterday on that last match. But 10 points,
not going to cut it at the moment, about half of what they would need to be on track towards that bubble. But you want to have more points than that overall. Inco, 1 point after the last game, John. And see, this is that buffer coming into effect. They do want to put some more points right now, see themselves with that buffer once again. But we'll see where things come to pass as they are on the southeast side and still have a long way towards that center. You do eat heavily into that buffer, though, and you do not want to be spending all of those points lightly. So the fact that they do lose out on that opportunity in the last game, fairly significant, because it does really curtail that buffer, as you said, that they'd managed to establish in that first game. They're looking to try and keep it up here to make sure they can preserve that moving into the later stages, because that is where it really becomes stressful and where it can really start to affect the mental of your team. Having that buffer into those late stages, to be fair, can also affect the mental of your team. If you're thinking, oh, well, you know, we're fine, we've got that little buffer, we're doing okay, you can let it slip. And with a lobby like this, you cannot afford to have those mental slips. Yeah, there is a huge amount of clawing and scraping from the bottom of the lobby. Any kind of points they can get. That 5th place, all eyes on them at the moment. Reject currently in that scary position. 22 points. Besiktas behind them in 20 after their previous game, getting themselves some good points on the board. Again, Besiktas, I said I'd be surprised and happy to see them get that chicken dinner, and I was happy to see them get it. Now they have to continue this kind of performance. It is just on track right now with the 20 points to get towards that top side, but obviously being on track doesn't always cut it at the end of the day. As we can see right now, currently 5th place bubble is 11 points average. So this might change and shift around as the days go on, but also could get himself evened out towards the end of this tournament. Again, only 2 days of play, 12 matches total. All these teams, it's a limited amount of time. You only have 1 day to address any of these mistakes you made on the previous day. But I'm excited for tomorrow. You can tell I'm excited because I'm talking really fast and I'm just waiting for action, essentially. It is very soon to pop off, I'm sure. Vampire managed to get across on that northern side. HVVP let that northwestern island. Playing it a little bit slow from there. Likely that they're going to have to go for that northern crossing. Current position. Sometimes Reject. Lying down in the grass, south side of the club teams in the middle. South of Paradise Resort, currently only occupied by Bacon Time, but Bigatron are in the hills to the south of it. South side, obviously Bigatron really desperate for some numbers here. Again, I think that they have a lot of pressure on them. I think they have a lot of pressure on them every single tournament, right? Even more so now because they want to represent their region on home ground over in Jakarta. So I think that, you know, you're looking at that, and it is just one of those things where I think for BTR, maybe that pressure is getting them to a little bit. They can't quite make the correct decisions. I think they're still making some good rotations here and there, but they're crumbling under some of these engagements they go against. I think it was decent versus HVP. They knew what they exactly had to do, but that was that early game where things hadn't got too hectic. And I think already in Erangel as well as Miramar, we've had 2 endings to the zone, which are just brutal as anything. And I think for BTR, maybe it could just take a little while longer for them to find that mojo, find the comfortable jog that they need to get towards that top side of the lobby. But right now, the team is just not working too well versus these quick and aggressive pushes. They can't quite combat that. A shunt in on the south side is necessary now with the circle moving up north. It's going to be DRS and Reject really struggling. Aegon XI8 as well, kind of behind everyone in the queue there. Inco trying to make their way through, but Game Lord spots Nanebete. And Becker as well, taking a heavy toll. Inco down to 2 players. Their first game buffer being eaten into yet again. And a nice couple of elimination points going over to, well, I was going to say Game Lord, but it looks like Besiktas were able to steal one of those away. Either way now, for the guys coming through on Inco, losing Squash as well would be disastrous. Vitali goes down, and I think that's it. I would even go as far at this point to say that it's 1 or 2 points more that Inco could potentially earn on the rest of this game. When you lose 3 players at 8 minutes, with the length of these games now with the new circle settings, it is unlikely to get many points more at 8 minutes in the game with 1 player left alive. So 32 points, that's the buffer
eaten into now. You said how quickly it could be used up, and they've expended that gas in the tank for these two next games of bad play. And I think when you look at that, right, now Inco need another fantastic performance to see themselves safe. And it's crazy to say that after such a good game on match 1, now they're in a position where they're back to basically basics. Yes, there's still teams that need to catch up towards them, but you know, you're looking at DRS, who are historically quite good here on Sandhawk. I'm looking at Damwon, who are getting much more aggressive. It's a strange change of pace for Damwon, who back in the day used to be quite a passive and central team. Now they've decided to really practice in their own time, pick up those gun skills, that team fighting potential. Now they look like a rejuvenated squad. Gordon Ralph lead the charge for Digma Galaxy, but to the fire seemingly a lot of damage being sent out their way. No knocks over to them just yet, but Digma Galaxy under heavy fire. Novello can't quite find the shots. I think he could see an ankle there just dipping in and out of view, but just fading away on that headland. It's very, very difficult to land that shot. Would need to arc it over, and I just don't think you have those sight lines. The heals come through, and Enigma Galaxy get a central position. Good spot for Enigma Galaxy. Very, very good for them in terms of their point scoring. They need this type of position where they can start scouting outwards and get a spot where they can pick up a lot of points. Enigma Galaxy in the past were kind of the kings of Sandhawk, but maybe not for the reasons that you would expect here today in PUBG Mobile with these new circle settings. They were the healing team, but even so, they were one of the first teams to implement a playstyle where they would have one player out in the blue, and then they would send 3 players in to just sow chaos, and they were very good at taking individual engagements with many different teams, surviving for quite a while with just those 3 players in the first place. So I think with Enigma Galaxy, it is not out of the realms of possibility or out of the realms of unreasonable nature to say that they are a very good team on Sandhawk. This should be a good position for them to maybe get some points here, but losing a play like that to Navallo is not a good way to start this game. Really not. Enigma Galaxy in 15th place. Gamelord will be happy about that, though. They've already managed to rack up 2 points on the game. They're playing in a strong position. The rooftop affording a lot of power to the squad. Pivotal in their position. Has cover from the back as well if he drops to the low end of that roof. The other buildings giving him that sanctuary. Still, a little bit more exposed than maybe they'd like. এগুলো নিয়ে আমাদের ছেলেপেলেদের মাথায় প্ল্যানিং কম থাকে। তারা ওইসব জিনিসই চিন্তা ভাবনা কম করে। এটা খারাপ। Off in the distance. এটা বেশি খারাপ। এটা হচ্ছে আসলে damage. Alpha 7 drop down a little bit. 15 points. It's a good place to start, but you need to keep putting up those points now. LGD down towards that southeast side. Very good playing on the edge. And HVP, as we said before, they've had to wait a long while. 12 minutes now. Around about halfway-ish into the game. HVP have to make this bridge crossing. They waited a while and decided to go for that bridge crossing in the first place, letting a lot of these teams that were maybe guarding head across and try and find themselves a better position with the circle in the first place. Now maybe thinking about crossing, but again, Besiktas have that sight line over that way. Zessi is a front man up towards a compound that likely Besiktas is going to head over towards on the east side. That's very close to Enigma Galaxy and Gamelord. Still leaving those players behind, waiting for HVP. আর বাকি 3 জনের একসাথে পাঠাই দিয়েছে এলজিডি এর এই প্লেয়ারের সাথে ওয়ান DRS 3 players close. এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা বাকিরা অনেকে মাঝে মাঝে বুঝেন The forward position. এই যে ডেল্টা এনএমআই খেয়ে চলে Those আসলো deltas right behind this rock. Teammates taking shots over, moves around. Oh, No, he's there. nice will be able to get the knock, but it's instantly traded with a very prescient rotate out wide coming through, but they have to get back to cover because Suki's there. Marksman on a mission. Looking to try and I don't know. Oh, bhai zoner বাইরে থেকে shots coming through as well from Titan. The forward positions are getting shot down, and MVM, sorry, for LGD is looking for this crawlback. It's going quite well. Gianti and Kellen want to shut this down. They will be able to slow it out. Zaxi এক টিমরে আরেক পাশে ওয়ান বিচি করতেছে। They've lost 2 of their ওই players in the জিনিসগুলা process. ওদের যেই একটা Confirmed কনফিডেন্স and বুস্ট flushed out, but দিছে rules still আমাদের কাছে active. কিন্তু এই However, কনফিডেন্স বুস্ট LGD নাই। want an answer for their downed man. কি করবেন এখন বলেন? See, looking outwards towards DRS, rules down on the floor, so potential to pick up that knock, and Killer can't really move too far forward. Suki, he's got an angle on it.
মনে হইলে তো অনেক so কথাই pain আসে point মাথায় on a কিন্তু lot of these sprays. I mean, with ছেলেপেলেরা DRS, যতদিন it's a little পর্যন্ত bit ওই scary to try and ইয়ারটাতে get না it আসবে back up ফ্লোটাতে again. ততদিন পর্যন্ত আশা Managed to get করতেই behind the থাকবো rope with the আমাদের use of a নাথিং উইল smoke হ্যাপেন there. আচ্ছা আমি একটা Focus জিনিস being করি on দাঁড়ান rules তো to আমি control হচ্ছে round ক্যামেরাটারে towards একটু safety. সামনে আনি। Nexo coming in soon. HVP did make that crossing, got across very easily as well. Not too much damage taken, but still long way to go. Besiktas very happy having Zessi as that forward man. They sent Peace back over to try and hold up on that spot. Besiktas now can move across. BTR though, what a good spot for them in the circle. This has to be a good game for them now. This is that opportunity to put up an Inco game, right? Inco's still alive, by the way, with one player, but Squash very, very surely going to go down here on that northern side. Too many teams nearby and has to leave the current position. Nade over the top towards Aegon XI8, and it's good from Vampire. This time around, they're going to win out the duel. Last time they did push into Aegon XI8 as well, remember? And it didn't go very well on Miramar. This time, they are much more ready for the fight. Two players down to start things off, and Vampire start to close the jaws. The snapshot over towards Aegon XIA. IQ and Ghost now, the two players alive and active. They just need to stay safe from these nades, but it's not going to go well for Schwepp to start things off. There is an answer, a volley back over towards the Vampire players, and that'll slow them down. Stoned a little bit further down the way. HVVP, by the way, in the meantime, taking heavy punishment from Besiktas. Trying to just stay alive and keep themselves in it. Two players active for the squad on the northwestern edge. Really difficult for them. Currently taking a fight with Nigma Galaxy and Besiktas at the same time and getting involved. BTR takes shots down towards just this. Maku will fall. That leaves HVP with two players. One elimination found on the game. Ghost outside in the blue. Doesn't want to move just yet. Waiting for someone to make a mistake here. Maybe Stone gets spotted by Ghost. Peeks out, but he's taking a lot of damage from the blue. We'll have to move back in again. Down one versus IHC. A lot of engagements going on around the map at the moment, but so many compounds still available towards the center of the circle on the southwest side of Paradise Resort. Bacon Time opting to take that high ground for themselves in Paradise Resort. Matic and Kitsune, slivers of HP, but still alive. Besiktas with Enjoy and Peace on the hillside. Playing with two as well. Trying to stay alive. HVVP, this is their third game in a row where they've been in trouble, where they've been caught out. Inco down. A Squash falls in 16th place, will not be going any further. IHC also eliminated. The top two teams in this tournament as of right now have fallen early. Peace close to Hamodi. Very close, in fact. Lord as well, just behind the rock. Oh, here these shimmies. Game Lord being cut out on this northern edge as well. Aegon X8 move on their eastern flank. Ralph shuts them down from the west. Game Lord eliminated now. Hamodi steps up for the fight. Enjoys burst to fall. Besiktas in this scrap with three players from Nigma Galaxy. Only the one player now standing for the squad is Peace, and Stoned is there as well for Vampire Esports. The last player standing for the squad. Peace falls, but with their shotgun shells ringing out, they're going to know there's another player out the back, and Nigma Galaxy might just hold it out. Difficult push now. A lot of these teams. Aegon XA8, Ghost underneath Bacon Time shirties. VPE out, HVP out. Be ashamed to lose these teams. কেমন লাগতেছে on angle? Sprint format like this, if you can't Is it a little make the bit cut better? towards that top side, and Come on, now with guys. 3 matches expended and hardly any points found for them. This is very, ভাই very শার্টি যদি না odd. লাভটা দেয় শার্টি ডেড Ghost though, লাভ দিলে ডাইরেক্ট ডেড hidden, doing his best. উজমে শেষ ও নিগমা গ্যালাক্সি থেকে If you want দেখছে to make a break, দেখছে your HVVP, ও নক you ভাই want the teams at the bottom to be getting these wins. You do not want DRS Nasty, or nasty. Down One to be getting any আবার further finish here. You want them to be going down as soon as possible. এই সাইডের ক্যামেরাটা লাগে আসলে Reject as because well, but they're on 4 dot players internet alive wants to see this on in that stream southeast side. Really solid bastion of a position. they're like Good giving to me maybe sponsorship so তারা break চায় through এই towards the top of the tables here. সাপোর্ট দিতে LGD as well, in a similar spot, naturally. Maybe going to give them a run for Ghost. their money. Aegon XIA Ghost against Shirty. Last Oh, player dude. standing will fall down. A 1-2 punch from ভালো Bacon try, Time. ভালো try. Eliminates Aegon XIA in 10th place. 5 eliminations, though. Still not terrible, but it's not going to be enough. We're looking at those 10 to 12 point ব্যাপার না, averages that ব্যাপার are না, needed ব্যাপার না। to put up on the আগের থেকে board to better see আসছে, yourself হ্যাঁ, safe into the top 5. লাগলে আমি These are আরো currently এটাতে still in আরেকটু this এই পাশে আনতে disgusting পারবো position. Now losing from this position will be a real blow to them. I think that they've been given Yeah, every opportunity now, and it will be Should I? seriously bad for the mental if they can't Don't finish it get out. started LGD, too. on the other hand, YZZ Don't left. Last standing 1v1 for the team, or a tries to shotgun set they that might do. wide, but it's not Shotgun. enough.
Reject run through them LGD like a spear there, and LGD will be removed. 3 eliminations, up to 22 points TRS total এখনো there, জোনের 8th বাইরে বসে place. হিল বার্ন করতেছে Forest also falling, so এটা down one দরকার out. ছিল প্লেসমেন্ট পয়েন্ট Luckily, the বাড়লে guys in HUP ইন and করে ধরে VP, a ফেলতে lot পারবে of these সেকেন্ডে top চলে যেত teams তখন going out rather নাইস early. DRS last left in that first to fourth squad. We'll go out now. Now just reject, looking to pick up some more points. With 4 players alive, it's looking good, but the amount of healthy teams still remaining in this lobby, you know, this could be a very explosive finish to this game. True. Alpha 7 shots over towards Bacon time. দেখতেছে আর টুস টুস করে গুলি করতেছে Keeping them at bay. Alpha 7 not quite in this next zone fully. They're trying to keep this high ground for as long as possible, but Titan are there, right at their back. Ready and waiting to roll down that hillside given the opportunity. Enigma Galaxy taking nades over towards Bacon time. Again, good news for the teams at the bottom. It's going to keep that pack nice and tight. Keep those opportunities for top 5 nice and condensed and within striking distance of just a single game's worth of play, which they'll be very happy about. Nade over the top still continues for Enigma Galaxy. Bacon time, 2 players in the fight. হাই হাই টিমমেটরা আগুন দিয়ে জ্বালা Noise দিছে getting fully flushed out there, Orm style. Nade towards him, low HP. Hamodi keeps putting that one up. Alpha 7 shots over towards Titan, finally spotting them on the top of the hillside, Nice. taking the scrap. Puncher spray down and Mythic goes down first, evening the numbers now. 3 versus 3 on the top of the hill. Puncher jumps up, looks for a sneaky little angle, but Revo isn't really in this fight, giving Titan the outside advantage. If they step too far, though, he can start to be that off angle for the squad of Alpha 7 as they descend into the compound and into the circle. শেষ মুহূর্তের ফাইট ভাই শেষ মুহূর্তের ফাইট Enigma Galaxy pick up those points. Reject, though, spot them on that side. রিজেক্টের এখানে সবচেয়ে বেশি ম্যান পাওয়ার বিটিআর এর সবচেয়ে বেশি ম্যান পাওয়ার Long shots দুইটা as টিম well. এখানে আছে এখন Liquid finishes off Lord. That would be Enigma Galaxy. 1 player left remaining. Titans বিটিআর with কিন্তু এই 3. ম্যাচে অনেক জোস Fairly decent. Alpha BTR 7 in a pura similar squad niya spot, ase but in a very good position to hold out the guys from Titans. Mafioso spots one of the reject players. That's Reiji going down. Carrillo finishing that off. Alpha 7 already dominating. Sorry, Alpha 7 eliminated. By BTR Reject. এই ম্যাচে They are চিকেন পাবে caught গাইস একটা right in the ইনশাআল্লাহ crux of that mountain. Very নো difficult কোডস set ভাই ahead of them. পরে কুফা টুফা দিছে এসব বললেন না আমার Sending in 1 player in the vehicle, Divine cut down, leaving just Duello now. Rolling straight on up to Alpha 7. You've got to imagine this doesn't go much further. Enigma Galaxy duello 0 HP Duello, sliver of HP. মরে নাই এখনো Still alive for the time being, finally dismounted. 4th place and 3 eliminations, though, keeps up those averages, Blank. That's going to seed them at 11 points, which is good news. That is over the average that they're going to be looking for. Keeps up with the rest of their games. They should be in a third দেখা at যাক the এখন end কি of হয় this. BTR and Titan and Alpha 7 going head to head. BTR finally now in a position where they have to leave this compound. Road ahead of them, smokes required. Zuxi setting up now, a little bit too late in my opinion to be setting up these smokes because they need to get them out much earlier to make this crossing. Alpha 7 concerned about Titans on their side. Misery takes a huge amount of damage and Revo is set up perfectly for this crossing. BTR move out too late here, John. They need this hard cover. There's really Oh, nothing they can do Jurassic! against Revo's position. You said it was perfect. I definitely agree with you here. Covered completely from Titan. Titan putting nades down range, and Bigatron are being lit up right now. They had such a strong compound here. Liquid But now just the 1 player active, and the bouncer from Titan will find it. Alpha 7, in the meantime, have been taking this opportunity to get position over Titan as well. They've been fighting from the top of the hill for a long time now, but the knock over towards Titan needs to get rest if they want a chance. A lovely little nade around the side might put the cat amongst the pigeons for them. The final zone starting to close now, and Alpha 7 forced to leave this compound. Looks for the heal, but Mafioso is right there. A crucial position for Alpha 7, but the blue zone is taking it away from them fast. Will not be able to get that off angle. 6 around the side, definitely spotted by Mafioso, who stands up, takes 1 down, looks for the rest of them, lines them up, Puncher the second to go down, and the Alpha DPS 7. out of the back Nice. there, and it is Alpha Nice 7 chicken, nice. to take a chicken dinner here for Brazil. 2 out of the 3 games are being claimed by the Brazilians, and Alpha 7 take the 3rd.
Really good game there from Alpha 7, Bhai, take it ki all the match way টেনে to the খেলে end. গেল ভাই, Difficult কি as match well টেনে with the খেলে 3 গেল। players they had, the position they were in. A ছাদেতে lukewarm ল্যাপটপ দিয়েন third না place ভাই, though for BTR. So আপনিও much মরবেন, time to get out from that position and set আর্জেন্টিনার up early লোকজনও for কেস this খায় last যাবো, engagement over এসব কেস towards টেস the guys খাওয়ান from না কেউ। Titans and Alpha 7. The smokes come out too late, the pushes বাবা, come out দরকার too নেই। late as well. There was moments where there was fighting between Titans and Alpha 7, in which Most case valuable BTR player, are almost Mafioso. certain that their eastern side is completely clean, in which case they can make that crossing, go for the third party, and maybe have picked something Jack, up ব্যাপার there. না, I think it was this a is good maybe game. just a case from BTR Alpha worried 7 about throwing the game too early on and BTR getting এর কাছ fifth থেকে or fourth expectation ছিল place, আসলে which is অনেক। really not valuable to them at আমাদের this point in অডিয়েন্স যারা time. আছে But অনেকেই this আশা game রাখতেছিলেন is বিটিআর এই maybe ম্যাচে একটা enough to চিকেন set পাবে, themselves back up to a but position it where didn't they happen. need So to এটা নিয়ে আসলে continue. They এখন can continue, আফসোসের and কিছু they've got নাই, that extra life sometimes available. things just don't happen according to your way. Get the So chicken এটাই dinner, but a just lot of the হচ্ছে teams at the top নিয়ে went ধরে down বসে with থাকেন, very few that's it. points. It keeps things nice and close for the teams who want to strike out from the bottom. There's still all to play for. দেখি আমিও। Well, as 7 Worlds Gaming would say, do Brazil! 24 points for Alpha 7 here off that match. Getting themselves a chicken dinner. And again, very needed points. Not only did they get needed points, Titan Gaming, Bigatron Red Aliens, Reject, even Enigma Galaxy getting some good points on the board. It was a very kind of like split, I'd say, battleground match here between all the teams in these points. I think it just gives a little bit of hope also Discord for the live teams that had a করবো, rough start আজকে to the day. Like you talked about your মানে BTRs, talked about your Enigma Galaxy, talked ফেসবুকের about also মধ্যে Taken Time that needed some সবাই points. যেমনি Definitely in গেমপ্লে a rough ছেড়ে দেয় spot না, before. I think they were in 12th গেমপ্লে ছেড়ে position দিতে হবে, before this because game আমি was only অনেকদিন 6 points. So ধরেই that's going to put them পোলাপান in রে a দেখতেছি slow সবাই of যেমনি করে hopefully a ফলোয়ার rhythm বাড়াইতেছে, for their following matches. ভাই But আমারও বাড়ানো Alpha দরকার, 7, that's why I'm I'll not going to try. lie, Sandstorm. I was a little bit scared in this match because I think they did do a mistake giving that mountaintop over to Titan, but luckily enough, Titan did not want to fully commit to the fight, so they left it happen. But if Titan wanted to and went full aggressive on that compound, I think this actually could have been a Titan chicken dinner. Could have been. Yeah, it could have been a Titan chicken dinner, but at the end, like you mentioned yourself, Revo was able to get into an amazing position, and we saw once again the Brazilians bringing out that DBS, close range, even mid range. They are still using it. They are still dealing Sniper damage. DBS. Sniper Okay, listen. DBS. Can we allow like a 6x scope on a DBS? I don't know if that's gonna work, but we want to see it happen now. Can I actually hear you? I know this is kind of off topic here. Make the sound effect for the DBS here, Sandstorm. ডিসকর্ড লাইভে কিন্তু থাকবোই, সো No, ডিসকর্ড go লাইভটা অ্যাকচুয়ালি Oh, I thought that was it. I thought it was like. What? That's the DBS sound. Oh, well, let's move on. That was what was that? I don't know. Well, to be fair, Max, man, he needs to keep his voice down because he's in the lobby of one of the best hotels in the world, the Pullman Kuala Lumpur Bangsar, where our world is your playground. Doesn't want to disturb anyone else in the lobby trying to check in at reception. But you know what, Sandstorm? Head back to your room for the next segment, and we'll get you to do the proper DBS sound. But obviously, when you get to your room, you can maybe hook yourself up with some Prime Gamer, get some exclusive free in-game PUBG Mobile items, some premium content, as well as the other benefits you get with Prime. And maybe you can actually order something to help you do the sound effect, because there's just... I don't think you can redeem that. Unredeemable. No, that's the. I give myself a 0 out of 10 for that one. I'll try again next game. Just message Squash, and I'm sure he'll teach you. Okay, I'm sure he can definitely give you a few tips on how that works. Well, the Sandhawk's done. One thing we have to point out, HVVP, 2 points. They have been struggling today so far. They're looking down towards the bottom of the leaderboard, but a team looking towards the top is going to be Inco, which we're going to interview on the stage with Flava once again. 3 ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে ইনকো এখন একে আছে, সেজন্য ইনকো will get a chance. Ladies and gentlemen, welcome back. Here we are at the PUBG Mobile Global Championship Messi যাচ্ছে, বড় ভাই। 2022. My name is Flava, and hopefully you guys are having an amazing time witnessing the first বড় half ভাই of became Day Messi. 1 right here at the final chance for all these amazing 16 teams being featured right here for the weekend itself. And of course, ladies and gentlemen, a special announcement just for you. Captain Messi is now available in PUBG Mobile Battleground, packed with Messi football icon set and more collaboration theme items until the 31st of December 2022 to help you stand out on the battlefield. Grab them in PUBG Mobile now. Now, of course, ladies and gentlemen, right here, we are here going to be interviewing one of our amazing teams we featured on the PUBG Mobile Global Championships 2022. How are you doing, great sir? Ele perguntou como você está se sentindo hoje. Tô bem, tô tranquilo.
focado para essas próximas ইনকো 3 এখন আসছে quedas হচ্ছে e buscar esse একে top 1 aí hoje ইনকোর ainda. ছেলেপেলেরা তো সবাই চিল So he said that ইনকো he's যদি okay, ফাইনালে he's উঠতে like যায় আলফা 7 focused যদি like for ফাইনালে the উঠতে next যায় like ভাই 3 games ব্রাজিলময় for the day. টুর্নামেন্ট হয়ে যাবে পুরা Right, getting এটা তো একজন excited. That's good to আর্জেন্টিনার hear. একনিষ্ঠ Now, of course, ভক্ত now, হিসেবে আমি মানতে পারতেছি না allow me to say this, right? You had an amazing first match for the day, but the next 2 matches didn't go well for you and the team itself. What happened after Irango? Ele disse, tipo, o primeiro jogo foi bem para vocês, mas os 2 segundas caídas não foram assim tão bem. O que aconteceu? A gente fez o que a gente sempre faz nas outras 2 quedas. A primeira, a gente aproveitou muito bem as oportunidades. A gente fez o nosso jogo de centralização. Na segunda, a gente não soube aproveitar as oportunidades que a gente teve, como a gente teve na primeira queda. Teve time que trocou perto da gente não tomou a escolha certa das ações, né, que a gente podia ter feito quando a gente teve as oportunidades. Na terceira queda, acabou que foi uma infelicidade. A gente foi cortar ali no meio da safe e bateu e foi cortado. Mas a gente tá bem para essas 3 quedas, com certeza a gente vai sair bem nessas próximas partidas aí. So for them, like actually for all the 3 matches, they be doing like what they always do, like playing like for the center field. Like for the first one, of course, they got like the chicken 3 dinner. মিনিটের মতো they টাইম had, like, আছে the good 3 মিনিট points. পরে নেক্সট But for ম্যাচ their like second, they like made some কে mistakes. জিতবে especially, like, in the center field. এরেঙ্গেল ম্যাচ And the other teams like didn't allow that. For the third, almost the same thing, but it's like focus for like the next 3 matches. Right, definitely that's what they'll be doing right there. So now next up, what did your team do to prepare for today? Because you guys had the day off yesterday itself, while witnessing the matches between Group Red versus with Group Yellow. So you guys had a day off and the watch of us and everything like that. So what did you guys do to prepare for today? Então, ele perguntou o que vocês fizeram ontem, como tiveram um dia de folga, e vendo o jogo do grupo vermelho e verde, o que vocês fizeram para preparar para hoje? Como sempre, a gente viu os mapas, estudou tudo que a gente tinha para estudar, preparou nossas estratégias, decidiu os lugares que a gente ia cair. E foi isso, a gente sempre se reúne antes dessas partidas para poder conversar com o nosso coach, que é o Knight, e se prepara para todas as partidas, e é isso. So of course, like there was like the map feed like for yesterday. They prepare like well. They talk with the coach Knight, and also like they all got together like all the players before like for the match today, and they talk like about the strategies for today. It sounds like the team seems to be very prepared for what's about to transpire today as well as tomorrow as well. And of course, last question I have for you two right now. Now, what are unique strengths that your team has that other teams don't have, and what do you think you guys need to improve on to perform in today and tomorrow? Então, qual é o ponto mais forte aqui da vossa equipe que as outras equipas não têm e que vão fazer para melhorar para os próximos 3 jogos? O nosso ponto mais forte é a nossa união e também a nossa capacidade independente. Quando a gente vai mal, a gente consegue resetar a cabeça aí para as próximas partidas. Vários dias aí a gente foi mal nas 3 primeiras quedas e depois nas outras 3 a gente conseguiu recuperar. Na primeira fase a gente foi mal nos 2 primeiros dias, nos 2 segundos dias a gente deu o comeback. Então, com certeza, acho que essa é a nossa maior qualidade, o nosso psicológico. So like for the most strength that they think that they have is like the unity and the friendship between them, because like even like the first games, if they do bad, like for the first week, there are like 2-3 bad days, but then they also do like the comeback for the next matches. Unity is definitely their way to go right here. Thank you so much, and all the best to Inko on the remaining matches we have today. Ladies and gentlemen, there you have it. That concludes the interview we have at the PUBG Mobile Global Championships 2022. Coming up next is going to be match number 4. 3 more matches to go before we close up day number 1. Stay tuned, and we'll be right back with game number 4 right after this. We'll see you guys in a bit. Bye. Well, welcome back here as we take a look at our overall rankings to see where our teams Alpha 7 এক নম্বরে IHC 2 নম্বরে Remember, top 5 is what's going to be about, and DRS, Ooh. Inco, Reject, IHC Sports, and Alpha 7 would all be going to the finals over in Jakarta in January if we ended things off now, but we're not doing that quite yet here. Sandstorm, you went, ooh, what did you go to ooh about? Ooh, about the fact that Alpha's now in the lead after getting that chicken dinner, and Ooh. just the fact that we also have both Brazilian teams are in the top 4 at the moment, and there is already a Brazilian representative in Influence Chairman in the grand finals. So if it was to just stay as is, you'd have 3 Brazilian representatives in the grand final, which would be huge for the region. You see our second page as well. Vampire bottom of the table at 4 points. HVVP PMGC second casting আমি at করতেছি 16. না because Phoenix OP What is এবং Scorpio happening? P That's casting where we need to করতেছে, get an that's interview why with them because this is not the ওই জায়গায় HVVP we দুজনকেই know. নিত This is not the Vampire তিনজনকে নিত না Esports we've known.
and they are Those two running were out of picked time here to catch instead up. of me. They're already 3 matches in. You guys even said yourselves you can have about 2 bad matches. What about 4? That seems like the route we're going here. As Heron Kill will be the next match of the day. Gentlemen, I'm worried honestly for these teams. You know, Max, when we got to cover HVVP over in PMPL Western Europe, and we got to see them finally come back into the mix. But are they going to be a team to watch for you? That's my question. No. These are not my teams. HVP Those was look like the last match teams to watch, to be honest. It but was. You know what? Who were your teams? So I went with Bacon Time. I think with that a little bit of a step up this time, so I want to see that continue. HVP more specifically because I don't really know what to say. Like, they've had some tough rotations in the first 2 games, and they got gatekept, I think it was by Besiktas over on this previous Sunhawk game, and they're just struggling to get himself in decent entry points, and they're just constantly being gatekept. I don't know if it's off the back of them doing the same things as they used to, and teams just being so much better at gatekeeping because they know how HVVP move. They know HVVP is a very scary team and a very aggressive team at that. If they can stop them in their tracks outside the circle and just hold on to a really good spot and just fight from a distance, that's what a lot of teams have been doing this game. Happened for Bacon, happened to BTR, it happened this time to Besiktas and Nigma Galaxy. So maybe HVVP need to change their plan because it seems like someone cracked their code and they're just struggling to get in the game itself. Seems like old school HVVP where they take a day to get into the mix or a week to get into the mix. Sensor, appreciate your teams to watch as well as your contribution to that segment. We're going to head over to our casters, though, to get into our 4th match of the day because it's ready to go. That's why we're not hearing your predictions here. John and Alan and Blank, take it away. Going into another Erangel Blank, match number 4 on the cards. We played a quarter of the games of this sprint phase. Of course, the last chance top 5 spots going over to Jakarta to the PMGC finals. There you go. Got it out in the end. It's 4 letters, harder to say than you'd expect. But we're going into match number 4. We are indeed heading over towards match number 4 now. So already halfway through the day, Sandhawk's done and dusted. So Erangel next, Miramar, and then Erangel once again. HVP here currently struggling quite badly. Aegon XI8 not doing enough to see themselves towards the top, but still playing decently with the best teams coming through from that survival stage, which is always good to see considering how far they were down in the lobby from that last day of survival stage itself before they did send themselves with a chance into last chance itself. BTR though, again, I think that last game, 18 points. আল্লাহই জানে এরা ভাই অমানুষের মতো মারে এক এক সময় যে মাইর দেয় coming in that next level place position, but only hitting খেলা up with দেখলেই ভাই what was that অবাক হয়ে they যায় got. কেমনে কি করে না করে বুঝি Wasn't না enough for them, and it's sad to say 14 points on that game from a position which really they should have won from. That is not what's going to see you towards that top 5. Main path coming through. Lipovka down to Sosnovka military base. A little bit cutting the northwest out, but those vehicles can be claimed. I think we saw a similar playing path to this during the previous days, and it wasn't too bad for teams to get out a little bit far, but HVVP could still drop down to their backup drop in Sosnovka military base if they decide to go for that split drop on the west. See if there's any hot drops as well around those vehicles near farm and shelter. এবারের সার্কেলটাও এক সাইডে ভাই সার্কেলগুলো কেন যে এত এক সাইডে হইতেছে এটাই আমি moves up বুঝি না towards that northern side, could hit up Kameshki if they want এটা to. Sosnovka available, like you say, there is some positions down there. Bit more difficult to go for vehicles down in Sosnovka if you don't originally drop down there, just because you're more than likely going to have to fight over those, and losing players early on when there is compounds very close to those vehicles where you can quickly get those weapons on board. It's a bit of a toss-up in terms of what you can get done. I8 will drop down there in the first place though. They found some success from Sosnovka before. See if they can find it again. HVP also dropping this area with vehicles in mind. BPE very close by too, so a very scary drop down to here in Sosnovka. A lot of teams close by to one another. HVVP actually going to be challenged out by quite a few teams down there. You've got potentially a hot drop with Aegon XI8 going on in the military island. As Mythic and Zessi come close to one another. Looking for that vehicle drop. Trying to get to the garage. Zessi, does he know there's a player there? Certainly he's going to know about it now. Here's the nade go off. Thinks better of moving too close. I wonder if Mythic has a weapon. It looks like he has something on his back, but it could be, you know, a crossbow or something like that. I haven't quite clocked it just yet. Okay, has got an AKM and a DP as well by the looks of it. Some pretty heavy gunfire. Level 1 vest, level 2 helmet for Mythic.
Alpha 7, Besiktas. Both just trying to keep themselves safe. I wouldn't be too surprised to see Mythic just hop in the vehicle and razz it as fast as he can. This is an active hot drop over towards Alpha 7, though, with Mythic taking his position practically every single game up towards this side for Alpha 7, scouting out nice and early. Zessi dropping here alongside him does make things slightly weird. Now the rest of Alpha 7 do come in, but Besiktas also here. 2 shotguns available. Not the best ones. You have to hit those ones hard, and 2 players from Besiktas immediately go down, and now they just have to dip out. Alpha 7 a really good job to get them off this spot. বেজিকটাস তাও একটু উপরে ছিল, সাথে ছিল, পাঁচে ওঠার একটা চান্স ছিল, ওই জায়গা থেকে এখন মারা ছাড়া Usually পুরো Mythic's like, I have the inside track here. He's locked inside a building. I'm on the outside. I need some help. I have locked down the majority of defenses. So a very, very good response coming from Alpha 7 to salvage that engagement. And now BTR basically have Yasnaya all to themselves. Leaves Besiktas down on 2. It's going to be very difficult for them to really push in too much further than very east of Yasnaya. The circle keeps a lot of the gap between the military island and the mainland in play. So those teams on the military island have a little bit longer to get out of dodge. It's still possible that it potentially could go down south all the way to the island, but the majority of them are in this next circle in that mainland position. Give me a prediction right now. Playing around that Potato Hill sort of area between there and shelter. Ow, ow. BTR, looks like they're leaving actually from Yaz. ইয়াসনাতে তারা থাকবেই না ভাই, বিটিআর এর জাক্সি খেলতেছে, লাক্সি is not playing even. HVP didn't take too many casualties down towards that south side. VPE instead taking up Quarry as well as Primorsk. Not a bad spot for them. Certainly play from here for quite some time. And Galaxy heading back up to their usual stomping grounds. They do have some players still on the outside, but they did regroup fairly quickly. ওটার জন্য সরকার থেকে বেতন দেয়, ভাতা দেয়, স্পোর্টস প্লেয়ারের ট্যাগ দেয়, কত কিছু দেয়। আর আমাদের দেশ থেকে জেলে দেয়। Minutes into the game, I mean, it was very early on the path on these northeast teams. In here, so that has accelerated their movements, their rotations. Inco sending central early, getting a spot on board. Close to Titan. Becker folds back. Returns it. Inco to চলে আসছে আবারও। Inco এখন just want to try and hold this out for as long as possible. Play in these buildings, get some presence. Make sure that they can establish control of a little bit of an area. And you can see there's quite a lot of area that they have sightlines vision over, especially once they get to the top floor of those buildings, once they've cleared it. No chance whatsoever. ভাই আপনারা এলজিডি সমর্থক কিন্তু অনেক, মানে চিকেন বাগ সেটা না, বাট আমি একটা জিনিস দেখতেছি এলজিডি সমর্থক কিন্তু অনেকে স্ট্রিমে এসে বলতেছেন ভাই এলজিডি চিকেন on the outside track at the beginning of the game, and we see that second shift be a little bit more certain where the circle's heading towards. So far, Inco do look fairly good on our angle. It's one of their How many teams maps. participating in PMGC have a number abbreviated? Central compounds are able to play from. I think their timing is probably one of the things that they're very, very good at, in which case taking those third parties, when to disengage, when to engage, a lot of times where they're cramped up with other teams in the area. Has really helped them out. And I think that comes from a place of, you know, being one of these underdog teams, one of these teams that maybe people didn't expect much out of. However, coming into this, yes, they're a bit more careful at times. They don't always take these engagements. Whereas other teams would be thinking, we have to take this right now. We have to challenge this position. Whereas Inco is very happy. Just sit back and bide their time and wait for the best moment to strike. And that seems to be what has been securing a lot of these very strong central compounds for them, even with teams surrounding them. BTR moves down to position on the top side. They have high ground in the Wizard Tower, trying to scout some of these compounds underneath. Think about where their next rotation might take them. Teams on the military island still yet to make a move away. IHC still playing fairly split on their position on the east side of things. Don't think they've managed to go across just yet. No, they are still just all 4 of them on that south military island. Potato Hill now claimed at the top by down 1. Pretty important rotational path, but a lot of teams have headed center early, which means that not many teams are going to be rotating through there. HVP do need to move north at some point. You'd expect this circle not to end up down towards Sosnovka.
VPE got a fairly easy rotational path on this western side. Sort of reminds me of back in the day of Western Europe, Mad Bulls and their rotation through this position. Made a lot Chicken harder. HVP পাবে প্রাপ্তি Group stage বলেছে because there আমাদের were a lot of teams playing in Gatka downwards with this specific play path going ইনশাআল্লাহ from Kameshki to Sosnovka. দেখা যাক There's not a lot যদি of teams চিকেন taking পাই up these তাহলে তো positions in জোস Gatka in the first place. So VPE, fairly easy rotation, get themselves to a position on the coastal side and then can start to take shots and move their way through. Will depend on this next circle shift though. Interested to see where that one does head. Should be in fairly soon. Besiktas on the northern side trying to move in, but Bigatron are in the way. Looks like they might have scouted that out. আসো এটা বাজি ধরি Focus head closer. I don't think they realised there was a team there just yet. এটা বাজি লাগো But it's worth checking it out. The question is, can Peace get away with that information? Will he hear those footsteps? Will he hear a vehicle? Looks like Jen Foster's going to lose a couple of shots. Just try and back them off a little bit. They're definitely going to know there's a team present now, but LGD rock up and into the mix. MVM moving downwards. Been taking a while for them to get into position, but yeah, finally here now. We'll be playing around that north shelter area. Most teams heading very central very quickly. We're having discussions ourselves before this game about why VP and HVP maybe not doing as well as maybe we expect them to. And I think it's born purely off the back of their edge play style. A lot of times you'll see that edge play style work out very well when you see more and more teams playing towards the edges positions. But with this lobby that favors getting towards the center very quickly, picking up those আপনারা অলরেডি হচ্ছে লাস্ট চান্সের আগে একটা তিন গ্রুপের 24 মানে টিম নিয়ে একটা ফরম্যাট দেখছেন যেটা করা হয়েছে সেখানে প্রথমে 348টা টিমদের তিন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল গ্রিন রেড ইয়েলো ঠিক আছে এই তিনটা গ্রুপ তাদের খেলা শেষ হওয়ার পরে টপ 3টা করে টিম মানে টোটাল তিন গ্রুপের 3টা করে টিম মানে টোটাল 9টা টিম অলরেডি গ্র্যান্ড ফাইনালে চলে গিয়েছে তারপরে যখন হচ্ছে ওই আবার যে 24টা টিমের কথা বললাম টপ 3 এর পর থেকে 4 থেকে 11 পর্যন্ত যে দলগুলো ছিল 8টা 4 থেকে 11 পর্যন্ত সেই দলগুলোকে নিয়ে 24টা টিম বানানো হয়েছে 24টা টিমের মধ্যে একটা খেলা হয়েছে 24টা থেকে 16টা টিম এখানে আছে 24টা থেকে 16টা টিম এবার খেলতেছে হচ্ছে লাস্ট চান্সে এখান থেকে টপ 5 টিম উইল কোয়ালিফাই টু দ্য গ্র্যান্ড ফাইনাল আগের 9টা এখানে 5টা 14টা আর দুইটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া রিজিয়নের আর একটা হচ্ছে ইয়া রিজিয়নের চাইনিজ রিজিয়নের চ্যাম্পিয়ন এই দুটো টিম চলে আসছে everyone else is slowly sits up at 1 or 2 points আমি আপনার between এলাকার every লোক single কোথায় team. থাকেন বাসা আপনার কোথায় Margin between third, second, and first place. So very easy to send yourself flying towards the top with a আপনি big কোথায় থাকেন game. And again, we've seen that type of thing on the last match of survival stage with I8 with their massive 34-pointer, which would see you currently in ফরম্যাট third আশা place করি if আর you আপনার hit a জানার game কিছু like নাই that তারপরে right যদি now. আপনার কোনো So there's ধরনের still কনফিউশন chance. থাকে And লেট I মি think নো that আই উইল ট্রাই getting টু these এক্সপ্লেইন big ইট games at বেটার the end of today is where it's most important because you want to see yourself in line with some of these top teams before you head into tomorrow. Otherwise, your work is really cut out for you. Yeah, and I think it's most important for those big teams who haven't performed well so far. You know, it would be great if HVP and Vampire can get some big numbers up on the board, Vampire right? কই They দেখছেন can দাঁড়ান beat দেখাই two of the teams that everybody was expecting to qualify. HVP আর quite Vampire frankly, হচ্ছে এই যে নিচে in those top spots. Top first place for HVP, আদাবর third বাজার place for Vampire. রাস্তার অপোজিটেই And it will be a relief if nothing else. You can kind of write off the day and be okay with it as long as you get one good game here today. And you have to take a good day tomorrow, but it's match 4 and we're still, I mean, we're talking about end of day results. It is such a short form tournament. Short format tournament, there you go. That it really does matter. These small little junctures and the way that you handle them, really important. Already you can see exactly why I'm talking about this edge playstyle and why it's not working out for some of these teams that are looking to rely on it a little bit too heavily. You can see that with the circle that's shifted in, it's headed towards farm side. So DRS, Enigma Galaxy, Damwon, Inco, Titans, Game Lord, IHC already set up here
And for HVP, they've been able to not see any teams. There's nowhere on this part of the map they've been able to clear out space for themselves to start working with. The best they can hope for is that more and more fights start to pop off towards the center, like this, with Besiktas losing another player down to 1 now, where they can find some openings. LGD, though, losing another. Suki in for the fight. A reject just straight crash it on and down, but all of their players are falling, coming a cropper. I think Game Lord are just opening up everything they have, letting the floodgates open. So washing away everybody out in these open fields. Tam1. A knee sent over their way. That's coming in from Nanabete, from Inco. Reject will be eliminated as well. LGD and Reject the first 2 to fall. Reject, top 3 position. Again, for these teams towards the bottom, happy days. Losing Reject early like this allows them not to get too far ahead. A7, however, still on good track at the moment, right on the northeast side, still have a way to go, clearing out teams. BTR in their path, but BTR don't seem to be too much of a problem for a lot of these teams at the moment. Still, 18 points, it's not bad, can go further right now. 10 to 15 points would see them in a good position towards that top side. VPE crashes towards I8, and this is a much needed win for them. And with IQ maybe winning this fight, it could be bad for them. Really needed to win that earlier to see a safe, but either way, he does come up smelling well. Ghost, however, turns it around and finds another knock over to Vampire. Vampire already confirmed to have lost 1 player now. They really need to keep themselves together here. 2 versus 2. A lot of damage over to Stone. Ravenclaw crawling away to try and get rezzed up here by Fluke as they turn it around. Nades start to come through. They're not going to commit for this res. They don't think they have the time. The double DPS in action for Vampire, and it does give them a lot of power in this close quarter scenario. Southwest side, and no one really close. A brilliant nade out. Finds Fluke for Aragon. XI8 stoned around the corner. Evens up the numbers yet again. Ghost now up the stairs, trying to play on the upside, but will be losing his teammate in the process. 2 players still alive, and out he goes, looking for the res, playing it nice 5 and slow. teams will go to the final. More on out. Wants to put a nade outside, and he goes. The nade's in hand, and it's good for Stoned. Can he avoid the nade? Did it drop down, or was the pin back in? Either way, Ravenclaw will get rezzed, and Vampire stay alive. 3 players. A lot of bad Really, really needed for VPE. If they couldn't win that fight versus I8, you know, that confidence really starts to falter. Circle on top of Inco once again. It feels like they've figured something out that the lobby just cannot quite get the handle on. A7 in the meantime, pick up 1 player there from BTR. HVP maybe hear the shots on that side, start to move across, start to coalesce around the guys from A7. They're currently moving in. Dinner. They're a bit Alpha split 7 off, so aren't able to take IHC shots chicken dinner as of yet. You bhalo. see them rotating alongside one another. Tixie's in the back, takes a huge amount of damage from Mafioso, and now A7 can start to leverage this. Split and isolated. Alpha 7 cut Tixie off from the rest of HVVP, get the flush as well. Now there's a line of fire. HVVP needs some sort of answer here. Their 4th match of the day, and they've already started it off in an ideal fashion. They're moving ahead, and they're looking like they might just disengage from this. We saw this come through on the Miramar game as well earlier. They lost a player and then they just fully disengaged from the north side. They tried to just rotate away and play in a different spot. It looks like their confidence might have diminished a bit, Blank. Yeah, just faltering. Matic takes a massive amount of damage there. Some good Last sprays. He was on a straight trajectory though, which makes those sprays a little bit easier to hit. Kitsune still watching down that way. They needed that instant refrag, and with them being split off one another, Tixie in the back. Matic, the rest of the team perhaps looking to rotate down towards the east side, hope to pick up a third party. With how quickly we did see that fight conclude between A7 and BTR. BTR just sending it all the way down towards that southeast side. HVP run into something that, you know, they were not prepared for, and A7 were already setting themselves up for a new fight. 3 players alive, though, still in with a shot from the northern edge. They just want this regroup and see if they can do a little bit more. Center east of the circle now. 3 teams occupy the compound on the long. Game Lord. Bigatron trying to roll up to squash from Inco, who do have 4 players. Wow! Nice! Squash on this one. And he will be caught in the press. Bigatron, you can see the health bars there. Zuxi is down. But Misery and Liquid very, very low. Close by to Inco, and the nades are in range here. The smokes are starting to bloom. It's actually Nigma Galaxy sneaking a little shot in through from the northwest side, through the door frame. More and more through game. Narvalo steps out a little bit too wide.
Takes a bit of bad damage on his side. Gem Foster also falling. There is a slight gap in that shack, in which case Nick GSM এর Galaxy are গতকালকের খেলাগুলো completely দেখলাম, taking খুব advantage চমৎকার of it. খেলছে। Just sending 4টা bullets ম্যাচে 3টা চিকেন। whistling through. Hear the wood cracking as it hits, and Gem Foster will go down because of it. And Abete, Becker, Vitali all up front. BTR, all he can do is keep sending these smokes down towards the floor. Their position is now known. Yes, it's a central spot, but look at the amount of teams that see that position. Bacon time. Have the upper floor here and a lot of sightlines over towards Narvalo. A lot of the teams on that hillside. Down one. Tied, I think, for the highest elimination, or maybe on the highest elimination count so far in the lobby. Alpha 7 might have just surpassed that with the 4 elims they've got this game, but Down one have been blasting today. All 4 of them alive. They're in a fairly solid spot right now. The next circle just about to pop blank. We'll see who it favors. Very simple little shift towards the center. Inco still happy with this. HVP can move down slightly. That's towards down one spot. Crossing the road, always the scary part for them. Besiktas off in the distance. Alpha 7 will have to take a similar lineup. Fairly split though at the moment. So perhaps 1 or 2 of the players can get picked off. Maybe Sun goes for these shots. He does, but now that's the presence known. Vehicle dropped out a little bit too wide though. Should get blown up, which limits the amount of rotational ability coming through from HVP. Not entirely sure. I don't think they've lost that buggy just yet, but it still won't provide them everything that they need on that northern edge. They are in this next circle, however. Nick Galaxy scouting out with Ralph as well from that northwestern edge. Alpha 7, they've played divide and conquer very, very effectively, I would say, on this northern side. This edge strategy working out for the Brazilian team. Yeah, they're up and down. Nice, guys from A7, but right now nice. they're certainly up. ভ্যাম্পায়ারের অবস্থা বেশি খারাপ, একটা প্লেয়ার আছে on the scout to try and find a position to play in. GSM Now just stoned remaining. Yes, they got 4 eliminations over towards I8, but it has been a rough run inwards. And that same ability to just get into those compounds and fight with teams, take them down, and then move forward after that. They are hemorrhaging players. Yes, they took knocks, but they always got players back up to 4-man strength. Smoke goes down. They actually look like they're going to try and move up towards it. Stone's in a very tricky position now. Spots that smoke start to bloom and has to fully go for a 180, repositions away from this rotation. DRS have spotted it. Delta wants to spray down, but it's not going to catch him just yet. Inco holding off against the aggressive change. Coming on through, and HVVP start to get into the fold against Nick Galaxy as well. A lot of teams taking shots out that way. Stone does go down. It's Game Lord to pick up that point. 4 eliminations on the game. I mean, it's just not good enough at this stage, Blank. This is 4 I don't deserve games any now. title. With a I poor don't deserve this performance from title at all. Vampire. I deserve a HVVP Buriman title. similarly struggling, having taken a knock just now. They do manage to Buriman condense title into that deserve করি res, আর এনে আমার but মন this চাইতেছে tower, বিরিয়ানি খাইতে very, very difficult to চিন্তা hold. করছেন The good news is the Besiktas only have 1, and down 1, unlikely to push out this way. So the nades চিন্তা করছেন not going to be super, super impactful. Yeah, for down 1, I think the most important thing for them was the fact that it was the buggy that got saved in that situation. It was the Dacia that got exploded, so there's no way that HVB is going to make a 4-man crash onto that building, the buggy only taking 2 players with them. So they'd have to leave 1 player behind as a backstop there, which is not ideal. Taking a 3v4 as hard as it is, taking a 2v4 with a backstop who's not involved with a fight where maybe Peace can take shots, Mythic might be able to take shots. It is difficult. They want to get further in. Down 1 on the other hand, very happy right now. Enigma Galaxy got towards the center, but suffered heavily to the hands of Inco. Next circle coming on through into phase 6. DRS. DRS positionটা এখনো very, very on the edge of it as well. We'll be cutting through potentially even some of the positions that they're in right now. Next circle pops, and it is a westward one. Which will leave Titans out. Alpha 7 are going to have to move as well. Bacon time, Game Lord, all of these teams going to have to move. Inco in their shack will be okay for the time being, but HVVP will have to leave theirs. It's a little bit better. I think for HVP, though, happy enough with this one. They will have to move down towards where down 1's gaming, maybe challenge out DRS's position.
A7 have a little bit further to go, but the four-man squad, they have the manpower to make these kind of pushes. Game Lord will have to move alongside with Titans and Bacon Times. That's going to be a rough run out for these guys. All against one another, trying to shut each other off the road, down and towards the ditches and out of this game. সামনে বসা এই ব্যাপারে কোনো ইয়েই নাই আপনার কি মনে হয় বিটের কি কোয়ালিফাই করতে পারবে বুঝতেছি না ভাই চান্সেস অনেক কম একটা মিরাকেল দিতে হবে মিরাকেলস পারফরম্যান্স ছাড়া মনে হয় না পসিবল Waiting for those peaks. You can see they're just stationing themselves at those windows, maybe looking for people, shooting out those smokes. Alpha 7 slowly move forwards. Nice. Lining up those vehicles for the rotate still to come. IHC swinging out as well, and now Alpha 7 find a knock over towards Bacon Time. Alpha 7, 5 eliminations on the game, and in comes the rotate. Now Valo already down. Robs looks to move in and potentially look for a res as well there. Victor and Akashi left at the back. They have got that foothold into the circle now with Robs getting that res, but in comes Shirty to lead the charge for Bacon Time against the remaining duo, but a lovely little step up for Akashi, finds the forward position. Noise is there, getting isolated as well. Akashi around the side, looks for more, has to swap out for the Mini 14, but there's backup from Victor, and now he looks for the reload on the UMP. Player at the back, spotted, going into the side building there, side room, but there's an off angle, there's shots coming through. May lose their backstop position. The duo at the back will fall, but it's only going, and Titan shut it down. Skylight's out. Yes, goodness me. Unfortunately. Kashi moves outwards. There's two players holding Narvalo and Robs, hoping to get these two players back in towards action. HVP lose another member on their cross. They try to move down towards that western side, but down one were waiting for that push for a very, very long time. Maybe HVP gets their teammate back up in action, but they need to get towards the top 5 position now to see them with maybe even just a chance towards the last 2 matches of the day. Titans fly in towards where Game Lord's holding. Very limited space to play in. Now Robs is making it happen. Oh, 1v3! Work with him and Narvalo. Titan fall down. The crunch is 1v3 Robs. Alpha 7 now at their back. They need to turn their attention back up the hill, and they have more to deal with. Game Lord with the remaining duo, keeping things going. A little angle found. Robs looks to light it up, but the res comes through, and Alpha 7 are starting to regather momentum. Narvalo needs to keep this pressure on, but he needs to heal as well. All the reses for Alpha 7 are in. The circle is still pushing them, however, and they will need to move forwards. Nades, everything pouring through, but Narvalo gets the better end of the deal. Robs trapped in the shack, sure, but Alpha 7 will move forwards further. Carrillo is knocked out, and Alpha 7 getting cut apart. Game Lord doing so much work, 10 eliminations on the cards. They trapped and tracked down Titan, and now they're turning their attention to Alpha 7. In the meantime, IHC and Inco going one way, then the other, and Nades take both of the teams down in the center south of the next circle. Narvalo close to Mythic now, who has a nade in hand, has 4 of them in fact, repositions out wide, and Narvalo back behind the rock. Revo low. Game Lord hold on with the duo on the east, but Bigatron are right there, ready and waiting. Mutually assured as well as Inco on that side. HVP down to 1 player, and Game Lord have absolutely dominated. What an incredible hold from them with the 2 players in Robs and Narvalo. From holding off the push from Titans to taking down Alpha 7, a Titan in their own right as well at the top of the lobby. HVP still struggling though, lost another player, but up to top 5, that's what they were looking for. At this point in time, top 5 is good for the guys from HVP, but down 1 looking to finish the fight here versus them. They'll catch up. Actually, they might not even realize there's still a player there. They will do now though. Matic unleashing hell, but it's not going to be able to survive the burn himself. Matic falls. No eliminations though, Blank. That is really... I mean, you said it was what they were looking for, but it's just not going to be enough to keep them there. Fortunately, it is still more points that they've been able to earn in the rest of the day so far. These teams towards the top are not going to let it go without a fight. Game Lord, 10 eliminations on the game. Narvalo, the archetypal survivor, with a lot of points at his back. What can DRS do against down 1 as the 2 teams looking to get back up to 4 players? Again, BTR set themselves in position for success after that last game on Sandhawk. You want to see them do more here. Yes, they don't have the most amount of players to work this out with
just the two in Liquid as well as Misery, but they have to take this all the way at the moment. For BTR, that last game on Sandhawk, yes, they got some points, but again, I'll say it, it was lukewarm. It was not enough. They did not have enough presence within that lobby. This is just a game where a second or third place might just about cut it. রাতে ফ্যান কমাই দিই একটু বাট এখন ফ্যান Little spray over towards Forest there. শীত কিসের Narvalo caught, but not going to get taken down just yet. Seemingly found some cover there behind the shrubbery. Down one, right on the edge, and will have to move further. Narvalo is closer than they are. DRS as well will have to push through. Bigatron, the only team in the circle right now, even though they are a duo, and they have some real hard cover to push up on. DRS moving on the prowl. Killer sends herself in towards the smoke. Down one, moving in the vehicle. This has to be a good shot. Rules are going to say ammo nai. One gets a little bit further down. Nice! There, finds two. This guy is killer today. Find another point, maybe even getting a flush there. Nicely found. A lot of damage being sent through. Narvalo able to flush out one of them, and damn one have been taken apart here. Forest, last player standing for them, and now it's only DRS as a full force squad, but they still have to push in just a little bit. Fortunately for them, there's no windows really for Bigatron out their direction. ঢাকায় শীত নাই তাছাড়া বিডিএ সব জায়গাতেই শীত হ্যাঁ সেটাই দেখলাম Top of the lobby at the moment, looking to put some more points on the board কথা here. ভাবলেই মনে পড়ে এবার শীতে টাইম Really good team when it just comes to getting towards these final moments every single time. Not able to bring always that firepower. Finishes off the fight for them. Nice shots come through from Forest. Willis find one, gives him time to maybe get out, but Narvalo will take immediate advantage of that. From this angle, Narvalo eka player je প্যারাটা দিতেছে DRS কে very comfortable in these solo scenarios. We've seen him in them about 5 times over the last 2 days. Deltaর কাছেও গানে এমন নাই. Somehow the Game Lord have been operating well as a team so far this game. They did get chunked down, but they already have, I think, over 11 eliminations. আগাইতে হবেই. Narvalo though. ও Narvalo zone out by the blue. ভাই এটা বলে zone পায়. Mad dash for it if he wants to stay alive here. Bigatron. Aha, Molidite great. It's cruel. He's still. Oh no, there's the zone. I thought he was going to be in it for a little bit longer, but no, the zone will envelop. Neither team's going to put a foot out of line. দেখছেন জোনটা থামার সাথে সাথে আবার জোন শুরু হয়ে গেছে এই রকম কিন্তু আনপ্রেডিক্টেবল থাকে এখন 13 eliminations in third place, a 23 pointer. এখন কিন্তু আমরা জানবেনই না যে কোন সময় জোন টান দিবে কোন সময় ইয়া থাকবে Liquid sending nades over the top. These nades are really important. Needs to find some damage from them at least, but you can see already the nades have been sent over the top, and with Liquid only able to send one at a time, whereas DRS is doing so many. Needs to find a bit more damage. Already Killer quite low though after being res little bit. DRS, please win this, bro. Bit more damage on his side. Nice! Wonder how many Liquid's got left, but that's him down. Now Misery. In a really horrible spot. জিতবে on the side. এটা DRS এর চিকেন এনে কোনো মিস নাই Position for rules is known, but Liquid going to get flushed out here. Gianti বামে Gianti বামে 1 versus 4 looks for some shots by Nice! He's not going to be able to get any more. DRS able to take the chicken dinner in the middle, very nicely controlled towards the end there, playing from that high ground, moving through. Nice and effective. Paris will be in a really good spot now, starting that game on 31 points and finishing with a good point scoring and the chicken dinner. I think that might set them ahead of Alpha 7, in fact, in first place now. Really good game from DRS. I mean, they have just made it through all of these group stages so far very well. I mean, it's been consistent at a time. Not always the most flashy of finishes, not always right at the top of the tables, but certainly always here and present is DRS. Narvalo, though, still going out of all of these games. I mean, it is incredible to see. The battery life on this guy is just unbelievable. The amount of time that he just remains in these matches as well. Like, why can't the rest of Game Lord just step up to this kind of pace, or at least move and shift to this type of play style? If I would just get Narvalo on IGL duty at this point. He is about 3/4 of their team. It seems like he has earned so many of the points for the squad, and with that might even see them closer towards those top 5 positions. It was a really massive point scoring game, 23 on it, but it was DRS অনেক জোস 5th place অনেক to জোস take the chicken dinner. অনেক জোস যাক ম্যাচটা দেখলাম ভালো লাগলো
ওদের মধ্যে থেকে যেহেতু ইয়া চলে গেছে, আপনারা জানেন জায়গা থেকে গেছে হচ্ছে টি2কে, ডিআরএসও যাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এবং লাস্ট মোমেন্টের এই খেলাটা ভালো ছিল, স্পেশালি এই 1v3টা। মারা নাই না, মারা নাই না। গাইজ এখন আপনারা সবাই থাকেন, আমি গিয়ে একটু বাইরে খাওয়া দাওয়া করি গিয়ে, আবার আসবো না, ঠিক আছে? টাটা। খেলাটা দেখলাম, ভালো লাগলো, আবার আসবো, টাটা, এখন গেলাম। When your eyes close, I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving